Hello and welcome back to North's house. A very non-artistic Shu here today with our trial. That is all I actually have for a proper intro here, because there is a trial going on and I'm gonna have to do it. So I'm gonna throw ourselves into the start of this, because this is the first trial where I didn't have a choice to go into the courtroom, which kind of makes sense, because we were stuck in an area outside of everywhere else. And I have some skills to set, or rather, I have the skill, the infinite unlimited flame. Increase the power of the silencer, effective during the non-stop debate. Cannot be combined with cheat code. I don't have cheat code, so that's fine. Do I have anything else? No. Can I afford one? Maybe. Haven't taken a look at this in a while. No, wait, that's my presents. No, report card. Thank you, and very much. I have 5 of them. I can buy things. What do you do? Increase the speed of memorizing set. No, I don't want that. I need health. Or something. Moonsalt. Moonsalt? Moonsalt. Increase the effective power of maneuver, and it's probably just turning power. Okay, yes. Excellent blade. Sharpness increased by 2. That might be good. Wait, you don't combine with this one. Oh, it's just a better one. Okay. Melodious voice. Yes, please. I'm grabbing this one. Yes. I have another skill. Woo! I'm gonna have to go up there. Set skill. Where are ya? There we go. I have so many skill points available. Now, the real thing now is obviously what is going on with this one. It is all over the place. Kind of, but at the same time not. It has a running thing. The main point is the big question of what is the... what was it called? Ultimate weapon that Monokuma apparently presented. And along with that, what is going on with this tower? Or the towers, the fun house in general. So, I'm gonna do something that I have never done before, and I figured out 15 minutes before I started streaming that I was gonna do it. I'm gonna paint. Hello and welcome to Shu Theory, where I, Shu, don't draw well. Woo. Yes, this is gonna be the shortest segment you will ever see in your life. So, main point, I believe Strawberry House was... I actually don't remember the sizes of them, so they're both gonna be squares. Because squares are easier for me to make, I think, no? Wait, hang on, how did I make basic shapes? Basic shape, square. There we go. Then we have Strawberry House. Right. Yeah, stay red. Thank you. And then I make another one. But you're gonna be green. Grape House. I am clever, I know. It is a burden. And we have the passage in between that I'm just gonna make blue. Sure. Okay, so this is the current belief of what this looks like. And then you also technically have a circle in the middle because the tower is there, supposedly. The tower, which is purple. A shade of purple. This is what we currently believe we have. Is this good enough? No, it is not. Because we have many of the things. There is the elevators.
both on these edges. So we assume that they move slowly from here to there. In those directions. Which doesn't make any sense, because the compass declared, if I'm able to draw this readably, Yeah, sure, that's a word now, I guess. 180 degrees when in the elevator. Which would potentially just say that, well, okay, I have to draw this again. I didn't consider that. I didn't give myself enough space. That's good enough. Good enough. Hang on. There we go. Sick. So, if we then have... I need red again. Strawberry house. Elevator. Then we would have grape house. There. It's just slowly turning, perhaps. I'm theorizing with my crazy shoot theory here after all. So, if it only turns around, then we have... this one has the path to the tower this way. I'm just sticking to green now. I am not artistic for this after all. It goes that way from the elevator, and this one would then go this way. Which then would beg the question of, okay, how does that work for the tower? Now this is how far my theory on this aspect went. It didn't go any further. And that is shoe theory on the buildings that leads nowhere. Woo! It's a failure. That's that theory. Enough with this. Poof. Now, on to more important matters. Clocks. Clocks are important. Clocks I just have ideas and theories for a very long time. Because I could. Mostly because we have Nakamoto who continuously mentioned his clock, or it kept popping up as an important thing, that he knows the time. No one else knows the time, and we had no way other than this clock to know time, because Monokuma would never tell us again. So the fact that his clock indicated a different time than anything else would then... I actually don't know, I don't remember if it did anymore at all. My memory is failing me! That's the problem. But at least all the clocks seems to have been changed to the point that everyone was missing for the Monokuma Tai Chi, which was mandatory. So, you know, we shouldn't have, but we did! Someone changed all the clocks. Radio clock, yes, it was an important thing. Let's see, what did it say? Is this just... You know, it's just, it is set in time, it cannot be tampered with, yada yada yada. And it had an alarm. Yes. Then we also had the fact that the wall clock had an alarm that went off, giving 3 people an alibi during when the things happened. So if it's really planned, then that could be an alibi someone has used. I don't know. This is all my theories, and the best way to actually figure out what actually happened is to start the trial. I don't believe in myself to be big brain enough to actually figure this out unless the game has started telling me, hey, did you notice this thing that we're talking about now? Because it's now convenient to analyze it. So let's go. Yes. Trial, all right, for the esteemed Monokuma. Thank you. 学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、もし間違った人物を黒以外の全員がお仕置きされ、生き残った黒だけにこの島から出る権利が与えられます。みんなお腹が空いてるだろうけど、張り切っていこうぜ。Monokuma, we've been here 4 times already. You can speed it up. 無事に生き残った人には豪華な給食を振る舞うよ。なんとうさぎカレーです。Never mind, this is new. Don't speed it up. We need a fancy lunch. A bit uncertain about the rabbit curry, though. Does this contain any monami? Because that might ruin the taste.
I agree. It isn't Monami, right? I do not want it to be Monami. 今の俺があるのは2台のおっさんが体を張って俺を守ってくれたおかげだ。 We gotta figure it out, Akana. その仇は俺が取る。絶対に犯人を突き止めてやっからな。 I'll help you. I think, maybe. 彼に釣られたわけじゃねえぞ。 Yeah, don't be ashamed of wanting to eat curry. Other than unless you obviously sacrifice everyone in an attempt to eat curry. おわりさん、何やらすごい量のよだれが。 Let's say this is less drool than usual. おい、まずは事件の流れを追ってみねえか。 Oh, recap. 俺らはストロベリーハウスから出らんなかったから詳しい状況を確認しておきてえんだ。私が二代さんの死体を見つけ、モノクマ太極拳のために向かったマスカットタワーで死体を見つけてしまったのです。日向さんと七海さんも一緒でしたよね。日向のやつはそんな早朝からソニアさんや七海と一緒だったんですか？ Are you insinuating something, Soda? まさか昨日の夜からずっと3人で？ Yes, we're staying up the entire night talking gossip and about boys. この不届き者、私はそんなに膝の軽い女ではありません。 I guess that's the saying. 惜しい、もう少し上です。けど早く走れそうだな。俺たちはたまたまマスカットハウスの1階で会って一緒にタワーに行っただけだ。そういうわけでその3人で二代さんの死体を見つけることになったのです。その直後に死体発見アナウンスが流れて、それを聞いた尾張さんが駆けつけてきたんだよね。死体発見アナウンスだったら俺らも聞いたぞ。もちろんストロベリーハウスでだけどな。確か連絡エレベーターが故障してるのが分かって立ち往生しているところだったか。で、とりあえずタワーに行ってみることにしていちご回廊に向かってみたんだけどよ。いちご回廊のスイッチまで壊されてやがったんだ。おかげでどこにも行けなくなっちまった。せめて連絡だけでも取れないものかと思い、ラウンジの電話に目をつけたというわけだ。まどろっこしい前置きはいいから犯人の話をしようぜ。ま、どうせストロベリーハウスの誰かだろうけどな。Interesting statement, Akana. どうせってなんだよ。あんな残酷な殺し方が女にできるわけねえし。となればストロベリーハウスの誰かしかいねえだろ。 No, Akana, you would be surprised of how cruel anyone can be, no matter who you are. It's terrifying. さっさと白状しねえと全員エビ反りしかできねえ体にしまうぞ。 Thank you for proving my point. おめえが一番残酷だぞ。まあまあ、夫婦漫才はそれくらいにしてそろそろちゃんと考えようよ。 Someone is a morning check. This is no time for jokes. 無駄話をしている余裕はなさそうだよ。今回の事件は疑問だらけだからね。疑問だらけというより私には疑問しかありません。じゃあそんなソニアさんでも大丈夫なように一番わかりやすい凶器の話からいきましょうか。 Yeah, the weapon is a big question, because the hammer is very obviously in the scene. But I feel like the pillar has quite a lot more to do with it due to it actually being covered in oil, not blood, since there's no blood involved in this case. Oh, you don't like that, I see. だって凶器はもうはっきりしてるだろう。はあ？ Nagata is really in a pissy mood now. なんだよ。だって凶器なんて一目瞭然だったじゃねえかよ。You can tell what a weapon is just by looking? It wouldn't be much of a mystery if that were true. The only thing at the crime scene that looked like a weapon was probably probably the hammer, which is obviously not the right one. Wire, oil on the floor, tipped over pillar. Yeah, new looking hammer. まずは凶器をはっきりさせる Pew, か。 pew, pew. 凶器なら現場にどんどん落ちてたよ。あの柱だな。 Pew. じゃなくてハンマーだよ。 Hammer? 犯人は現場に落ちてたハンマーで2台をめった打ちにしたんだ。意表をつければ可能性はありそうですね。I was a bit late. 2台の意表をついてのめった打ち。凶器に関してはこれで決まりだぜ。 Shoot all the things.
The hammer in the tower. The hammer in the tower was the weapon. Like you said, it looks like that's the case, but it shouldn't be. Here. There we go. It's too clean as a hammer! It possibly can't have been used for this. あのハンマーが凶器だとは俺には思えない。思えよ、なんで思えねえんだよ。 There's also the fact that you need a lot of strength. Even if it's a big hammer, you still need strength to dent someone who is quite solid and can take a bazooka bombshell. I don't know if it's called a bombshell or just a shell. It's something. 殺された2台の体からは人間の血のように大量のオイルが流れてたよな。ハンマーを凶器にして2台をめった打ちにしたら多少なりともオイルが付着してないとおかしいだろ。けどあのハンマーは綺麗なままだった。だから凶器としては考えられねえって話か。そんなの後で犯人がオイルを拭いたのかもしれねえじゃねえか。何のために？そりゃハンマーが凶器じゃねえって見せかけるためだよ。だったらオイルだけ拭いても意味ねえだろう。怪しまれるのが嫌ならハンマーごと処分するはずだ。言うじゃねえか、ちびっこギャング。I mean, you say discarded a hammer. Discarded it where? Probably the octagon room. Yeah, that makes sense. ちびっこギャング、俺か？ And I completely neglected the fact that he is now the baby gangster. I will see if I can remember this. I love this. 言っとくけど、俺はおめえらを試しただけだからな。Of course, a test. It was just a test. もしかしたらあのハンマーが凶器だとか勘違いしてんじゃねえかと思ってたな。時間の無駄だったようだ。では、二代さんの殺害に使われた本当の凶器とは何だったのですかね？ Yes, please do tell, Soda. ああ、そいつが問題なんだよな。現場には他にそれらしいものなんてなかったからな。だったらさっきと逆に考えてみたらどうかな。オイルがついてないから凶器じゃない。なら逆にオイルがついてるものが凶器ってことだよね。It's the floor! The floor attacked him! The actual weapon has oil on it. But if it's something at the crime scene that had oil on it, it is Nekomaru's body. It's covered in oil. Also the pillar. そうか。他にオイルがついてたものなんてあそこで倒れてた柱ぐらいだったぞ。だったらあの柱が凶器だ。2台のおっさんはあの柱でぶん殴られたんだ。あんな柱で殴られたらひとたまりもないが、筋肉操作で 100% 中の 100% にでもならない限り、あれを凶器とするのは不可能だ。なんでだよ。終わりだって俺と一緒に試しただろ。It's no use. It's barely budging. Didn't I tell you? なあ、確かにあの柱はクソ重かったな。I hope you all ain't forgetting the very important factor of it's a fallen broken pillar. Things do a lot of damage when it falls and are heavy. だけど、それを持ち上げられそうな奴が一人だけいたはずだ。あ？誰のこと言ってんだ？ No one who died. 2台のおっさんロボットバージョンだ。あいつの超絶パワーなら柱ぐらい楽勝だろう。あいつが持ち上げてどうすんだよ。その柱で自分を殴ったのか？つまりあれは2台の自殺だったと。バカ言ってんじゃねえよ。あいつは自殺なんて真似するようなやつじゃねえ。じゃあ2台が柱を持ち上げられたところで事件とは関係ねえじゃねえか。まあそれもそうだな。なんだそれ。 The theory broke. Give up immediately. I don't blame Akana for this. That is honestly a good approach. Just, oh, I was wrong. Sorry. But it does bother me a little. That word, suicide. By the way, the fourth murder of the killing school line was apparently ruled as suicide. Huh? No, that shouldn't matter.
There's no way Nekomaru would commit suicide. けど参ったな。オイルがついてた柱でもねえとなると、他に考えられる凶器なんてねえぞ。何も持ち上げなくても柱を凶器にする方法ならあると思うのですが。マジか？マジだと思います。そうか、やっぱ俺の勘が当たったってことか。おっし、ソニアに任せたぞ。あの柱が凶器だって証明してやる。わかりました。では気合を入れて。 Yes, impress me. ソニア、行きます。 Interesting. Make your argument. Fight. What's gonna be my argument? Pillar fragments, maybe. 柱を持ち上げる必要などありません。 Right? 持ち上げることが叶わぬのなら、 Yeah. それで殴るなど夢のまた夢だ。柱を倒したとしたらどうでしょう。二代さんの頭を狙ってガツンとです。倒すくらいなら俺にもできそうですよ。あの柱の重さを考えれば、 He's かなり heavy. の威力になるかもしんねえな。ソニア、やるじゃねえか。俺はワクワクしてきたぞ。Of course, the biggest problem with the pillar falling on him is the fact that the pillar would then... Actually, it would break apart the moment it hit him. It is an argument of when did parts of the pillar end up beneath Nekomaru, because that's probably going to be a very important part. They kill and murder Nekomaru by tipping over that pillar. Is that really it? 柱を持ち上げる必要などありません。 Is it it? Because why the whys? それで殴るなど夢のまた夢だ。柱を倒したとしたらどうでしょう。 Pillar 二代さんの fragment. 頭を狙って Hang on. ガツンと。倒すくらい I なら have plans on shooting it. It's not going to be the pillar's weight. ソニア、俺はワクワクして I'm きた。 going to try it in Sonia's first 柱を持ち上げる。 mistaken argument, or at least 柱を倒し weakness. たとしたらどうでしょう。 It was that, yes. I'm sorry, but it can't be. Break. 柱を倒して2台にぶつけたにしては、あいつの体の上に破片が散らばってなかったよな。 All right, I didn't consider the fact that it would be on top of him as well. 破片ですか。柱の破片は2台の体の下には散らばってたけど、あいつの体の上にはなかったんだ。もし柱を倒してぶつけたなら、逆に破片はあいつの体の上に散らばるはずだぞ。私も一瞬だけその方法を疑ったんだけど、でもやっぱり違うと思うよ。 My theory is wrong. I don't know what happened. そうでしたか。私のうっかり八兵衛でしたか。 I still feel like the pillar fell down and hit him, but he might have tried to stop it or something. Banging his head in the process, perhaps. 倒したわけでもねえなら、犯人はあの柱でどうやって2台を殺したんだ。いつまで柱にこだわってんだよ。いい加減諦めろっつうの。 Never! 諦めるわけにいくかよ。2台があの柱で殺されたのは間違いねえんだし。どうして間違いねえんだ？なんとなくそんな気がすんだよ。I believe in the gut feeling of Arcana. Although it hasn't ever helped Arcana to remember my name. なんとなくってただの勘じゃねえか。でもその勘が外れているとは言い切れないよね。 That we cannot nag it so. Uh-huh. 柱を使って殺す方法なら他にもあるよ。単に君たちが気づいてないだけでね。本当ですか？ならばと、それはどんな方法だ？君たちは本当に相変わらずだね。 He has truly given up on everyone being the potential for hope. It feels like. 自分たちの力で未来を切り開くことすらできず、ただ立ち止まってうろたえているだけ。才能の無駄遣いだよ。それで未来機関に立ち向かおうだなんて笑わせるね。なんだと。とはいえ、君たちの道連れになるのもごめんだし、仕方ないから手を貸してあげよう。Yeah, things progress very quickly suddenly. Already at the fourth one. ああ、狛江だよ。てめえは一体どうしちまったんだ？
と前まではストーカーまがいの言動ばっかだったやつがよ。He has calmed down a lot and now looks down on people a bit more, it seems. So, supportive, not supportive, he is scarier now, I feel like. いい教訓になったよ。無知とは最大の恥であるってね。あ？どういう意味だ？そんなのいいからさっさと教えろ。柱を使って殺す方法ってなんだよ。それには柱だけじゃダメなんだ。そこにあるものを組み合わせることでようやく可能になる方法なんだ。Now, would that be the wire? あるもの？もちろん極上の凶器だよ。Never mind, the thing I have no clue what is and trying to theorize about. 極上の凶器？それってファイナルデッドルームをクリアすると手に入るってやつだっけか？狛枝さんはその極上の凶器が何かご存知なのですね。僕はもちろん知っているけど、みんなだってそれを見ているはずだよ。So is the ultimate weapon the tower? 俺たちがそれを見てる？そうだな。しっかりと見ているはずだ。なぜなら極上の狂気とは邪を極めし俺様を指した言葉だからだ。 Of course it was Gundam all along. そんなるカタリストから溢れ出すコラプトをエクスカリバーにより切り裂くもの、そう呼ばれる俺様こそが極上の狂気の名にふさわしい。高い神暗黒四天王を意のままに操る田中さんは極上の狂気なんかよりもっとすごいです。So yeah, you're being supportive, but you shouldn't dig him deeper. そうか。なんか気に食わねえぞ。Jealousy. 回りくでえのはやめてはっきり言えや。その極上の狂気ってのはなんだ？それをはっきりさせるためにも、まずドッキリハウスの秘密を解き明かさないとね。Wonderful. I really need that solved because I tried to theorize, but I have bad theories, so I didn't get anywhere with my theories. My wonderful shoe theory. So, game, please tell me the answer. は？ドッキリハウスの秘密？まだ気づいてくれないの？しっかりしてよ。君たちは希望の象徴なんでしょ？ああ、ひなたくんは覗いてだったか。ひなたは覗いて？これが終わったら俺から話す。とにかくドッキリハウスのドッキリをしっかりはっきりさせればいいのですね。それなら心当たりがあります。ズバリドッキリハウスの構造のことでしょう。ストロベリーハウスから行けるストロベリータワーとマスカットハウスから行けるマスカットタワーは実は全く同じ建物で、そのタワーを中心に2つのハウスがつながっていました。 Is that truly how it looks like? そんなウルトラシーな構造こそがドッキリハウスの秘密で間違いありません。いやはや、その完璧なロジックもさることながらソニアさんの美声は本当に癒されますね。もちのろんです。良きに計らってください。Both show. The two houses are connected to the tower in the middle. I thought it was first too, but I'm not finding proof that completely contradicts that. How did I know? Would that be the turned around thingamajig? Yes, the broken doorknob. ストロベリータワーとマスカットタワー Maybe. は Would that be 実 a は strange 全く feeling? 同じ場所にあったのです。Don't cover up your statements with white noise. I don't need that. Makes everything 本当 harder. にそうなのかな。 Go away. 全く同じ場所ってのは変だろ。だって壁の色が違うじゃねえか。 Different colors, 他の yes. 絵だって違ったぞ。その辺の問題はもう片付いてんだよ。ソニアさんを論破なんて10年早えぞ。 Aggressive. This whole time, we've been thinking the two towers are the same building, but if that was the only mystery, there's no way Nagata would mention it there. ストロベリータワーとマスカットタワーは実は全く同じ場所にあったのです。 Yes? それがドッキリハウスの秘密か。 Well, are they though? 本当にそうなのかな。全く同じ場所ってのは変だろ。
Okay, I have to take a look at what my evidences actually are specifically. Tipped over pillar would be just the fact that it's a pillar, right? Okay, that's not useful. Next we have, which one would that be? The broken doorknob. One of the doorknobs. Far back server has been missing, so this doorknob was originally attached to that door. Strange feeling. Regardless of whether you enter the tower... Yeah, okay, it was a strange feeling, because for some reason, it was flipped around. So, going through this, and throwing the strange feeling on Sonia's argument. And hope for the best. That is where my processing power is going. Ew. Aha! Counter! Break. あの2つのタワーって本当に全く同じ場所にあったのかな。どうして今さらそんなことを。お国を滅ぼされた恨みでもあるのですか。日向、謀反は許さねえぞ。だって変だと思わないか。俺たちが武道回廊からマスカットタワーに入った時、2台の死体はイチゴ回廊の扉の前にあったのに、後でイチゴ回廊側からストロベリータワーに入った時、死体は武道回廊の扉の前に移動してたよな。I'm very excited to actually figure out what is the function of the funhouse, and then step 2. Would I consider that fun to be in this funhouse? そんなの床が180度回転するとかそういう仕掛けがあっただけだろ。それならほら同じ場所ってことでも通じるだろ。通じたからどうしたの。そんな簡単な答えが正解だって本気で思ってるの。違うってことか。おっと余計な口出ししちゃったかな。床が回転したわけじゃないならなおさらだ。もう一度建物の構造自体から考え直す必要が。 Back to the basics. Sonia! We're trying to solve something here. この推理ならどうでしょう。誰かが2台さんの死体を移動させたのです。 Who? 俺たちがマスカットタワーからストロベリータワーに移動するまでの間にか。 I mean, the argument for this is going to be the fact that the very pillar also moved. Actually, all the pillars moved. Other than potentially one of them. でも俺たちはみんな揃って移動したはずだ。タワーの中の死体を移動させるにしたって。ではモノクマさんの仕業です。 Why would Monokuma do anything? 私たちが移動している間にモノクマさんがせっせと中のものを移動させたのです。移動したのは2台の死体だけじゃないんだぞ。倒れた柱もモノクマが移動させたっていうのか。重くて運べないなら転がせばいいんですよ。パンがなければスナック菓子を食べればいい。それと一緒なのです。 I'm starting to get concerned about you, Sonia, being royalty and everything. A cake isn't a good substitute. What's gonna be the argument? Doorknob? Maybe. 死体や物を動かすだけならいくらでも方法はある。 Silence! 柱なんて転がせばいいだけですし。 I need better 二台 knife. さんもパーツで分けて運べばよいのでモノクマさんの仕業で決まりです。 Shing. Okay. Progress. I'm really bad at this one. I feel, at least. Maybe I'm learning. いくらモノクマでも難しいんじゃないか。日向さんはお忘れのようですね。モノクマさんは意外に力持ちなのです。未来のクマ型ロボットのパワーがあれば柱や死体など現場の余裕のよっちゃんで動かせたはずです。 I mean, I'm failing though. I should have actually read them rather than cutting them. くそ。 Damn it, I was overcome. She's gonna go back to the original topic. 死体や物を動かすだけならいくらでも方法はあるはずシンです。シャンシュンシャンシュン柱なんパン。て転がせばいいだけですし、2台さんもパーツで分けて運べばよいモノクマさんの仕業で決まりです。 Oh no, I ran out of cuts. As expected of a princess, she's overcoming my arguments with great confidence. I need to counter her remarks and wait for an opportunity to refute her. 死体や物を動かすだけなら No! Not いく again! らでも方法はあるはずです。柱なんて転がせばいいだけですし、
2台さんもパーツで分けて運べばよいのです。モノクマさんの仕業で決まりです。 No! Not strong enough! 死体や物を Why did I do this on the first try and fail いく now? らでも方法はあるはずです。柱なんて転がせばいいだけですし、2台さんもパーツで分けて運べばよいのです。モノクマさんの仕業で決まりです。 No! 死体や物を動かすだけならいくらでも方法はあるはずです。柱なんて転がせばいいだけですし、2台さんもパーツで分けて運べばよいのです。モノクマさんの仕業で決まりです。 No! What am I doing wrong? 死体や物を動かすだけならいくらでも方法はあるはずです。柱なんて転がせばいいだけですし、 Okay. 2台さんもパーツで分けて運べばよいのです。モノクマさんの仕業で決まりです。 短 Progress! 時間で柱や死体を移動させるのは、いくらモノクマでも難しいんじゃないか。 Okay, what's my arguments though? 日向さんはお忘れのようですね。モノクマさんは意外に力持ちなのです。未来のクマ型ロボットのパ We'll ワ need a ーがあれ power ば futuristic robo bear! 柱や Yes. 死体など現場のものを全て Everything. 余裕の Ah, あっ right, ちゃん the で doorknob. 動かせたはずです。 No, there's definitely a hole in what she just said. I need to show her the evidence that contradicts that. 日向さん Would は it お be the 忘れの chain? ようですね。 It would be the chain, wouldn't it be? モノクマさんは意外に力持ちなのです。未来のクマ型ロボットの Not パワ this ーがあれば one. 柱や死体など現場のものは全て Oh, never mind. It's an odd apple of assumption. There's no way I can understand what you're saying. しまった。 Damn it, I won't be able to cut through Sonia's rebuttal with this. I need to think it over again. 日向さんはお忘れのようですね。 Okay. At least I モ didn't ノ have ク to マさんは意 backtrack. 外に力持ちなのです。未来のクマ型ロボットのパワーがあれば柱や死体など Doorknob. 現場のものは全て No, never mind. Does she have other arguments? She might have other arguments, actually. 日向さんはお I didn't think 忘れ of のよ that. うですね。 Wire oil on the floor. Tipped it. Oh, right, the oil on the floor would be weird. 未来のクマ型ロボットのパワーがあれば柱や死体など現場の Yeah, the oil on the floor makes a lot of sense to be weird for Monokuma to be able to actually move now I 死 think 体 about や it. 柱、形あるものだけならまだしも、床に広がったオイルを持ち運ぶのなんて不可能だ。 I'm just happy I'm free from that mini game that probably will occur again. あの時移動したのは死体や柱だけじゃなくて、2台の死体の周辺のオイルもそうだった。あんな風に床のオイルまできれいに移動させるなんてどう考えたって不可能だろう。だとすると持ち運んだって考えには無理があるかもな。That feels very aggressive even though it's honestly very calm. すみませんでした。私としたことがすっかり暑苦しくなってしまって。大丈夫ですよ。暑苦しいソニアさんも素敵でしたから。で、結局どうなったんだ。2つのタワーは同じ建物じゃねえってことか。そうとも言い切れないよね。 We have been told it is one fun house. Both of the buildings are part of the fun house. 電子生徒手帳だけをタワーに残す実験が見事に成功しちゃってた以上はね。ああ、ちゃんと手帳は残ったままだったな。だから2つのタワーは同じ建物ってことになったんだ。同じ建物でも別の建物でもねえならどういうことだよ。見当もつかねえな。 This mystery ties into the secret of Funhouse. But we don't have enough clues to solve that mystery. And the only thing we can do is rely on the one person who has those clues. なあ、お前だ。 Please tell us. そうじゃないかと思ったよ。そろそろ僕の出番じゃないかってね。I mean, you should be well aware that you are potentially the only one other than the culprit to have this knowledge. いいよ。
ドッキリハウスの秘密を解き明かすための大ヒントを教えてあげよヒントじゃなくて答えを言えっつうの。う。それだと意味ないんだよ。君たちにはちゃんと学級裁判をやってもらわないとね。僕が見極めるためにも必要なことだからさ。Concerning, is this once again which hope you're gonna bet on? If any of us is actually worthy hope, or you're just gonna do something else instead? I'm also still trying to figure out exactly with the alarm clock. You were the only one who couldn't hear that, because you never showed up to that, and claimed to never have heard it, which is odd, because everyone else did. Why is that? Determined? Is he talking about the traitor? If so, why did Nagato say that all of a sudden? Did something happen to him? けどそのヒントって確かなのかよ。おめえだけが知ってるなんて怪しいぞ。それにはちゃんとした理由があるんだ。僕だけがそれを知ったのは、僕だけがそれに見合った行動をしたからなんだよ。He performed the appropriate action in order to learn the secret. Could he be talking about he did the Monokuma Tai Chi whilst he was tampering with the crime scene during the investigation at the Strawberry House? Of course, there was also the potential of life-threatening game. そうか。お前が言ってるのってファイナルデッドルームのことだよな。The FDR. お前はあそこで命がけのゲームをクリアして、そして何かを知ったんだな。Whatever the window is showing. そうなんだよ。その先で僕が見たものがヒントになるんだ。ファイナルデッドルームの奥にはコンクリートで囲まれた隠し部屋があったんだけどさ、そこに意味深な小さな窓がポツンと一つだけあったんだ。その窓からとても奇妙な景色が見えたんだよ。奇妙な景色って？口で説明するよりも見てもらった方が早いかもしれないね。おあつらい向きにファイナルデッドルームにちょうどいいカメラがあったからさ。撮影してきたのか？ Convenient. I got a grin creepily as he retrieved a small digital camera from his inner pocket. ほら、これだよ。As he said that, he showed us a peculiar picture. もう一度説明しようか。Interesting. 僕がこれを撮影したのはストロベリーハウスの1階、ファイナルデッドルームの奥にある隠し部屋からだよ。だけどさ、変じゃない？ドッキリハウスの構造がさっきまでみんなが考えていたようなものだとすると、この写真には辻褄の合わない点がいくつかあるよね。Lots of things that shouldn't make sense in this picture. じゃあ始めようか。Thinking time ってやつだね。Thinking time. What doesn't make sense in this picture? So, it is the first floor. So, the fact that... Why is it so high up? Maybe. Mayhaps. Yeah. That's この weird. 写真を撮影したのはファイナルデッドルームの奥の部屋って言ったな。だとするとその場所ってストロベリーハウスの1階にあるんだよな。うん、そのはずだよね。だったらこんなのおかしいだろう。この写真はどう見ても1階から撮影されたものじゃない。もっと高い場所から撮影されたはずだ。なるほど。で、それだけかな。Nagato said there's lots of things that doesn't make sense in this photo, which means there are other contradictions contained in it. What could that possibly be? What doesn't make sense in this picture? That's a very vague question you have there. I mean, this feels weird for it to also be that high up. That I assume is supposed to be the tower, but also the lack of another building. The building we assumed would be over there. ドッキリハウスの構造がさっきまで俺たちが考えていたようなものだとすると、マスカットハウスとストロベリーハウスはタワーを中心につながっているはずだ。つまりス
ストロベリーハウスから見たらタワーの奥にはマスカットハウスが見えるはずなんだ。でもこの写真だとタワーの奥には何もない。マスカットハウスなんて影も形もない。そう、全てご名答だよ。まとめるとね、その写真が物語っている事実はこういうことになるんだ。ストロベリーハウスの1階は高所にあって、しかもタワーの奥にはマスカットハウスなんてない。マスカットハウスがないだと。あれはモノクマの邪眼が見せた幻影だったと。そこから先は自力で考えてよ。もう君たちは僕と同じ条件になったんだからさ。So is it the fact that one house is above the other or something like that? Because that would explain why it is so important for the tower to have it very dark at the top so you can't be able to see the other doors. 君たちが本物の希望の象徴なら、その程度の謎は簡単に打ち破れるはずだよ。Nagato, there's a difference between being a symbol of hope and being deductive in mind. 僕平凡な普通の高校生に過ぎない日向君でさえ可能なんじゃないかな。What do you mean? I've solved everything up to now with the help of everyone because I am not capable of actually doing everything on my own. 才能では劣っているとはいえ、君はさらにもう一つのヒントを知っているんだからね。You're a clue. See, talking about that one time. Why, hello there, Hajime. Nagito, why are you here? Oh, right, yeah, the fact that after going to the final dead room, he has complete access to both of them. Which I assume would be the trapdoor that he could find in the octagon room. Which just led down to the grape house building thingamajig. So yeah, grape below strawberry, apparently. My theory now. Because I showed up. You showed up. How did you even come here? Maybe I teleported? お前が突然マスカットハウスの2階に現れた時のことを言ってるんだよな。ちなみに聞いておくけどさ、あの時僕はどこから来ちゃったんだと思う？上の階からでしょ？目ざといね。気づいてたんだ。上の階って3階からか？ Yes. ですがマスカットハウスの3階にはモノクマ資料室しかなかったはずですよ。これはどういうことだろうね。Alright, the Monokuma archive was closed, I think. Was it? I spent almost no time thinking about that, so I forgot it was a place even. Was that thing just now another hint to figuring out the mystery behind the funhouse structure? The reason Nagato appeared from the 3rd floor. Using the photo you took, I might be able to find the answer if I just think about it. Alright, let's do this. Big brain time! No, it's logic dive. Actually, I prefer logic dive. It's more fun! Floaty, 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 I have to jump. Okay. Yep. 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 Walls. Whee! Yeah! Rude. Hold on. Stand in the middle. Oh. Do Strawberry House and Grape House both exist? Yes. I've been in both. So I really hope both of them exist. If not, I'm going to be very confused. But it is. Rude! It keeps trying to trick me. And then it tricks me. I fall for traps very easily. Another question. No? Yeah. Whee! 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 Are Strawberry House and Grape House the same building or two different buildings? They're the same building, is then my running theory now. Hooray! I was correct. Whoa. Calm down.
It's just too much fun. Yeah! Even if I'm bad at it, it's fun. And that makes it a good mechanic. Whew. Okay, how are Strawberry House and Grape House positioned with each other? Now, here begs the question of what is vertical and what is horizontal, because I keep forgetting that, and I hope vertical is... Yes, vertical is the one I had in mind. Woo! It only took me a few attempts of colliding in walls, but none of the questions was answered wrong this time, compared to last time. 分かったぞ。あの建物のドッキリハウスの秘密が。Still trying to figure out how it's a fun house due to that, but I'll leave that behind. At least the shape of the buildings was a very good, well, deceiver to the fact that they can't possibly be stacked on top of each other. After all, they don't look at all like one another. じゃあ聞かせてもらおうか。君はあの建物の謎にどんな答えを出すのかな？ This is all a dream, Nagato. Wait, no, that's the wrong theory. 狛枝がストロベリーハウスから撮った写真にはマスカットハウスが見当たらない。だったらマスカットハウスはどこにあったのか。考えられる可能性は一つだ。ストロベリーハウスからは見えない位置にあったんだ。つまりストロベリーハウスとマスカットハウスは同じ建物の中の別の階に存在してたんだ。同じ建物の別の階だと。じゃああの2つのハウスは3階建ての別々の建物なんかじゃなくて、実は6階建ての1つの建物だってのか？そう考えると狛枝がさっきの写真を撮影したストロベリーハウスがある場所もはっきりするんだ。 Above, where Strawberry House is located. The floors above Grape House. そうか。 Would be awkward if that was wrong. マスカットハウスの上だ。ストロベリーハウスがあったのはその場所なんだ。そのせいでストロベリーハウスの1階で撮った写真がこんな高所からの写真になったんだ。 Which kind of makes it sad with my theory here, because I had this whole on the part of you rotate in the elevator apparently 180 degrees, so okay, would it be a place like this? Then again, I didn't have an excuse for the tower to be moving, so I couldn't really do anything about that. So instead, they're stacked on top of each other. It still begs the question of why does the elevator rotate? Why, oh why? Questions, questions, questions. ここはストロベリーハウスの1階であると同時にマスカットハウスの上にある4階でもあったからだ。まさか2つのハウスが縦につながっていたなんて。けどよ、建物の形はどうなるんだよ。2つのハウスは形がまるで違うんだぞ。 Well, the rooms are at least. ストロベリーハウスは四角形でマスカットハウスは六角形だったか。形の違う建物だから同じ建物とは考えにくい。 Clever design. 四角形と六角形っていう別の形をしているせいで同じ建物って発想が生まれにくくなってた。 I mean, the Strawberry House is just missing some extra bits. 実際私たちだってそうだったよね。タワーの方はともかく2つのハウスは別の建物だって思い込んでたもんね。そんなドッキリハウスの特徴的すぎる構造を隠すためにモノクマは僕らをあそこに連れて行く時わざわざ眠らせて外観を見せないようにしてたんだよ。ドッキリ大成功。 You've just been too mad! まさにドッキリハウスの名にふさわしいドッキリ感満載の構造でしょう。じゃあ本当なんですね。本当にそんな構造をしてたんですね。そうだよ。その2つのハウスは同じ建物の別の階に存在しているのでした。私の預かり知らぬところで勝手にそんな改築をなんていうことでしょう。だったらタワーの方はどうなってんだ？ハウスと同じようにタワーも縦に重なってるのか？
ああ、ストロベリータワーとマスカットタワーも同じ建物の別の階にあったはずだ。 Still very likely that it's just a rotating floor, but when it goes up and down. マスカットハウスの上にストロベリーハウスがあったのと同じように、マスカットタワーの上にストロベリータワーがあったんだよ。だが同じ建物の別の階ということなら、なぜ2台の死体はそのどちらにも存在していたのだ。ああ、ハムスターちゃんにはそんなこともわかんねえのか。よし、この俺がビシッとその謎を解明してやる。ソニアさん、見ててくださいね。 I'm excited to see if you can figure this one out, Soda. はあ、そうですか。お好きにどうぞ。振り向かせてやる。活躍して絶対に振り向かせてやるからな。 Soda, you're thinking out loud. We're all hearing this. Make your argument, okay, Soda? What's your good argument for this? Is it that one again? 俺がビシッと謎を解いてやる。 Impress me. いいから早く始めろや。多分どっちかのタワーにあった死体は実はダミーの死体だったんだ。 And you're wrong. 偽物の死体ってことか。死んだ2台の体は機械だった。 Mechanical 部品があれ body. ばダミーを作ることは可能なはず。さすがは田中さんです。汚ねえぞ、活躍泥棒だ。で、どっちがダミーの死体なんだよ。うるせえ、そんなのどっちでも一緒だ。 Soda, I really hope that you realize if it was a dummy, the person who would be the main suspect would be you as the ultimate mechanic. This is not going in your favor. A dummy of Nakamoto's existed. Nakamoto's body existed. Does that mean the killer prepared it in advance? But is something like that even possible? No, 俺が it ビシッ didn't. と謎を解いてやる。 What could it いい be? から早く始 The めろや。 broken doorknob. Right, that's the evidence. 多分どっち Perhaps. かのタワーにあ I っ mean, た it, 死体は it does disprove it, but 実はダミーの死 would 体 it だったん be だ。 was actually a dummy that it would 偽物 disprove? の死体ってことか。 How would that disprove that it's 死 a んだ dummy 2台の体は機械だった。 and 部品が just あればダ mechanic? ミーを作ることは可能なはず。 It is so that I have to dispute. But with what? 汚ねえぞ、活躍泥棒だ。で、どっち I'm がダ supposed ミー to の死体なんだよ。 actually, I'm gonna be trying to dispute it with Gundam's statement and just see what happens there, because that's gonna be funny. いいから多分どっちか、実はダミー。偽物の。死んだ2台の体は機械だった。部品があればダミーを作ることは可能。さすがは田中。 I was too slow. うるせえ、そんなのどっちでも一緒。 More speed sound, please. 俺がビシッ。いいから、多分どっちか、実はダミーの。死んだ2台の体は機械だった。 And boom. 部 Okay. 品があればダミー。さすがは田中。汚ねえ。ね、うるせえ、そんなのどっちでも一緒。 Okay. Attempt number いいから多分どっちか75. のタワーにあった死体は実はダミーの死体だったんだ。 Oof. Yeah, I didn't assume that actually would work. You're not making any sense. If you've got something to say, just say it. Damn it, I won't be able to shoot through the contradiction with this. 俺がビシ Okay, ッと it ain't 謎を wire, 解いてや good る。 night button. Oh, that would be the good night button. Tipped over pillar, chain. 多 Oh, 分 right, どっ they. ちかのタワーにあった死体は But what that 実 disprove は a ダミーの死体だったん dummy? だ。偽物の死体ってことか。 Hang on. What does Monokuma File 4 actually say? The victim is Nakamoto Nida, aka Mekamaru, after his robotic transformation. His body was discovered in Grape Tower, which is inside the funhouse. He said he severely damaged, despite the fact his arms are leg dismembered. Aside from that, several other areas of the bodies are damaged. Maybe. 死んだ2台 Oh, の体は I'm shooting the doorknob at the dummy first, and then the file, うるせえ、そん and な then の I どっ have ちでも to 一緒。 continue the guessing, but with no 俺がビシッ basis of my 多分どっちか thoughts 実は and ダミーの theories. 死体だったんだ。 So, nope. Sorry. I have a logic flaw right now. My head is either ahead or behind the current argument, which makes this difficult to guess and or understand. Q. Go. Sorry, Soda.
I'm gonna be bothering for you a while until everyone votes me out. いいから早く始めろや。 Shame? 多分どっちかのタワーにあった死体は実は be? ダミーの死体だったんだ。 It feels weird for it to be the weird 偽物の feeling. 死体ってことか。死んだ2台の体は機械だった What would it 部品 be? があればダミーを作ることは可能なはず Well, I guess I'm just shooting everything at everything. うるせえ、そんなのどっちでも一緒。 Put up, put up. 俺がビシッ。 Let's go again. 多分どっちか実はダミーの死体だったんだ。 Nope. Didn't assume that would work. Not at all. 俺がビシッと謎を解いてやる。 I feel stupid. I feel 実は dumb. ダミーの死体だったんだ。 This shouldn't. Nope. Ah, my heart. 俺がビシッと謎を解い It てや can't る。 take much more. I don't think I've shot a wire out. 実はダミーの死体だったんだ。くそ。 俺 Now がビシ then, ッと謎 I'm を解い running てや out る of。health. いいから早く始めろや。多分どっちかのタワーにあった死体は実はダミーの死体だったんだ。 I don't think it's gonna be 死ん this. だ2台の体は機械だった You know, how would a dummy argue against that? I'm sorry, Gundam, I just had to. I want to listen to your voice at least. Yes, you're right, but technically Nekomaru isn't a machine. He's a mechanical organism. A magnetic field was unleashed at the time the meteorite landed, causing a bizarre reaction from the machinery. I won't be able to shoot through the contradiction with this. Also, I believe everyone is gonna hate me now and vote me out immediately because I said stupid stuff slightly too much. Oh no! It's no use. I can't go on any longer. I don't have any other options. Everyone doubts me. It appears the trial has come to an end. Now then, it's time to vote. Well, I can surely imagine who the Blacken will be this time. By majority vote, the one who has been chosen as Blacken is Hajime Hinata. But you all just screwed up, because Hajime ain't the Blacken one. Too bad. The true Blacken has graduated splendidly. Congratulations, you're gonna get a fancy feast. And now, the others will all be punished. And up it's you too, Hajime. これが俺たちの結末なのか。 No, because I have time travel powers. Retry, 俺たち please. は諦めたりはしない。 Remember, as long as you don't give up, you can travel through time. Only forward, but nonetheless you can travel through time. Slowly, but surely. I should probably have gone through this methodically. I don't remember what I haven't done. Good night button? Why would a good night button? I'm shooting the strange feeling. I probably already have done it, but I'm shooting it again. Never mind, I hadn't. I should have. I am stupid. 2台の死体はダミーなんかじゃない。それはソーダ自身の証言が物語ってたはずだ。That is not what I used. When that is a literal one hair. I don't think that one... That's a different account. What? Does he have 2 accounts? No, he only has that one. What? ほら、俺たちがマスカットタワーからストロベリータワーに移動した時だよ。 Oh, rotation. Once again, wouldn't his account be better to be the truth bullet I shot than the strange feeling of the tower then? I say that, I still wouldn't have connected his testament to actually be the solution, but nonetheless, it feels weird. 俺たちは死体が移動したと思い込んで、そこでお前は言ったよな。Oh, right, お never 前は mind. その直前までマスカットタワーで2台の体を分解してたよな。 That was very much part of the strange feeling of the tower.
So, nope, that is the correct evidence to use. I just didn't remember that was part of it. お前がどう分解するかなんてわからないのに、それと同じダミーを用意しておけるはずがないだろう。ダミーを用意したのがソーダさん自身なら話は別ですけどね。As I said, Soda, you're incriminating yourself by claiming a dummy exists. ソニアさん、冗談がきついですって。冗談ですよね。大丈夫。ソーダくんは犯人じゃないよ。だってソーダくんが犯人なら連絡エレベーターやいちご回廊のスイッチを修理しないでしょ。He could have easily faked that. Nah, this is gonna take a lot more time, like 7 hours roughly. I need lunch breaks, and we don't have food, so add another 5 hours to that. 壊れたままの方が犯人にとってはずっと都合がいいんだしさ。そうですか。残念です。What do you mean disappointing? 俺の方が残念です。Does Sonia have a severe disdain for soda or something? Have I missed something? I mean, I know that she seems to be very fond of Gundam. And especially the 4 Dark Devas of Destruction. But oh boy, this seems a bit worse. だが2台の死体がダミーではないと分かったところで肝心の答えが出ないのでは意味がないぞ。別の階にある2つのタワーの両方に2台の死体があった理由か。単純に移動しただけじゃないかな。死体が別の階に移動したってのか？ Yes, it's an elevator. ほら、そういう装置に心当たりない？同じ建物の別の階に移動する装置だよ。A device like that. A device to transport things to different floors in the same building. I feel like I've seen that before. Alright, let's do this. Now, is it gonna be 4 letters? It's not gonna be 4 letters. But I can't spell lift like this. T. That's an L. L-E. L-E-V. I don't need more T. Go away, V! I only need the 1 T. Oops, that's the wrong button. Go away. Right, hang on, I need you now. Yeah, panic. Oh. My O! No! This is not how you spell lift. Unless you read it blind, that might actually help. Complete! I know what an elevator lift is. なんだと2台の死体はエレベーターを使って移動したというのか。つうかエレベーターなんてどこにあんだよ。あのタワー自体だよ。きっとあのタワーの内部が丸ごとエレベーターになってたんだ。Even more reason for why the tower doesn't want any living things to be in it when it moves and or opens. つまりあのタワーはエレベーターのように内側の部屋が上下する仕組みだったんだ。それならいちご回廊から入ったとしてもぶどう回廊から入ったとしても同じ部屋にたどり着けるはずだろ。片方から入れるときにもう片方に入れねえのはあのタワー自体がエレベーターだったからか。そういや、たまに回廊のスイッチを押してから扉が開くまで時間がかかった時があったけど。そっか、あれはエレベーターみてえに部屋の到着を待ってたんだな。ちょっと待ってください。あのタワーの内部がエレベーターのように上下していたのなら、どうしてマスカットタワーの時に奥の扉にあったイチゴのマークが Yes, that to confuse you, obviously. ストロベリータワーの時にはブドウのマークになっていたのですか？ Oh, you're wondering why the door changes then. If you're wondering about that, then that answer is very easy to answer. They're just there on the floor, on the wall, and they're probably not an actual door even.
エレベーターのように中の部屋が Well, maybe the door at the bottom is actually a door leading out. はずないな。しかも事件後のマスカットタワーには奥の扉にチェーンが巻かれていましたよね。ですがストロベリータワーに行ってみたらそのチェーンもなくなっていました。 Well, yeah, the wall doesn't move with the elevator. それだけじゃねえよな。確かドアノブまで外れてたはずだ。違和感だらけだな。本当にあのタワーはエレベーターだったのか？人や物を見るときは悪いところよりいいところを見ましょう。 I mean, it's not a bad saying, but what do you mean? なんだと？だからさ、何が変わったかは置いといて変わってないものに目を向けてみようよ。それに何の意味があるんだよ。 Because then we notice that the doors and the colors are the only things that didn't change. No, that did change. That's the one. いいからいいから。ほら、変わってないものにはどんな共通点があったっけ？ The things that didn't change when we moved between the two towers. It includes the body, the pillar, and the oil. We've been talking about this stuff for a while now. There shouldn't be anything strange about them. Not even the fact that they all moved with the elevator. The one thing these all have in common, they were all heavy, they were all on the floor, they were all huge, they were all Nakamoto's pots. They were all on the floor! Because the floor's the thing that moves. What do you mean, and? You can continue this. You clearly have the answer. You don't need me to say this, Jackie. 奥の扉はどうして別のものに変わったのか、そこまでたどり着ければ答えは分かったも同然だよ。 I don't understand why you need me to be spoon-fed and tell this when you can just say it, Jackie. その答えはね、あのエレベーターの特徴にあったんだよ。 There's something unique about that elevator. I mean, there's no ceiling. Oh, never mind. I went a bit too quick there. That elevator is unique because it has no ceiling. It's true it had no ceiling. That's not really relevant to what we're discussing, right? Oh, you're right. You clearly made a mistake just now. I need to think this over one more time. Okay, so it's an enormous circle. Only the floor moves. You can... well, it is the fact that only the floor moves. If I read further than just the fact that there's no ceiling, I might have done it. 床だけが動く仕組みだったんだな。床だけが動く？要は部屋全体がエレベーターになってたわけじゃなくて、動いてたのは床だけだったんだよ。だから俺たちはそれぞれのタワーでそれぞれ別の扉を見てたんだ。つまり1階のマスカットタワーの時は奥の壁にイチゴマークの扉があって、4階のストロベリータワーの時には奥の壁に別のブドウマークの扉があったってことだ。じゃあその別々の扉はどこに繋がってたんだ？外に繋がってたって言いたいところだけど、多分ただの飾りだと思う。 Who would believe that the strawberry door could lead outside? Because it's actually on the first floor and it is the very door that is chained up very much. As I have no clue how else you would leave this building currently. ただの飾りなんてどうしてそんなものを作る必要があるのですか？ Because it's a fun house! その扉がマークの示す場所につながってるって私たちに勘違いさせるためだろうね。実際効果てきめんだったよね。そのせいで私たちは建物の構造を勘違いしてたわけだし。よくわかんねえけど、設計者の性格はひん曲がってるってことか。だってさ、モノミ、気のせい
にしないでください。ちゃんとあんたが責任を取ってください。では責任を取ってお前を抱こう。 Well, this is such a lovely sibling relationship, isn't it? なわけないじゃないですか。ハレンチなジョークはやめてください。ちなみにさ、あれにはどんな意味があったんだ？マスカットタワーの奥の扉にあったチェーンだよ。I just do love every time we go to those two. Every time it's done, it just immediately cuts straight off. The music changes completely and the mood is just, no, screw that shit, we ain't listening to those guys. あれは僕らをストロベリータワーから遠ざけるために犯人が巻いておいたんだろうね。俺らを遠ざけるため？実際あのチェーンがあったせいでみんなはあそこには入れないって思い込んでたよね。Like you said, I could probably use this part to repair that button, but... Seriously, hold on. Even if you do repair the button, what's going to happen to the chain on the other side of that door? Chain? The door that leads to Strawberry Hall has a chain wrapped around the doorknob. Even if you fix the button on the Strawberry Hall side, the door won't open as long as that chain is there. You don't need to worry about that at all. Huh? 犯人がイチゴ回廊のスイッチを壊したのもそう。僕らをストロベリータワーから遠ざけるためなんだ。全ては僕らをドッキリハウスの秘密から遠ざけるための偽装工作だったんだよ。タワー内に死体が出現したことによってそれまで考えられてた構造とは矛盾が生じてしまう。あの状況でみんながストロベリータワーに行けばその矛盾を目の当たりにすることになってしまう。そしてその違和感を手がかりに僕らが真相にたどり着いてしまうかもしれない。2つのハウスと2つのタワーが共に縦につながる1つの建物だったという真相にね。犯人はそれを避けたかった。だから僕らをストロベリータワーから遠ざけたんだ。そのためにスイッチを壊したり扉にチェーンをしてたのか。A very clever culprit. 建物の構造を知られると犯人にとって不都合なことでもあったのですか？大いにあったはずだよ。だってこのドッキリハウスの秘密は二代君を殺した極上の凶器につながってるからね。待て、そこに話を進めるのはまだ早いぞ。建物の構造に関する矛盾点がまだ残っている。Wait, what are we missing? めんどくせえな、もういいじゃねえか。Is it the other lift? 田中さん、よろしくお願いします。Soda's not having a good day today. He finally had the time to shine to be able to fix the lift and the button and everything. And now this is happening. さっきストロベリーハウスとマスカットハウスが縦に重なっていると言ったな。であれば両ハウス間を移動するための連絡エレベーターはどうなっていたのだ。I see. Now that you mention it, I completely forgot about that matter. あの連絡エレベーターも縦に移動していたのであれば、それぞれのハウスで連絡エレベーターを背にした場合、同じ方向にタワーがなければおかしいはずだ。So that's why it rotates 180, because it goes around in the building as well. Apparently. だが実際はどうだ。マスカットハウスではエレベーターを背にして右手側にブドウ回廊があったが、ストロベリーハウスでは連絡エレベーターを背にして左手側にイチゴ回廊があったぞ。つまりそれぞれのハウスにおけるタワーの位置関係が真逆になっているということだ。答えろ、これは一体どういうことだ。どういうことなんですか？ I agree. What does this mean? If the two houses are connected vertically, the position of the tower should be the same in both houses. But in fact, when my back was facing the elevator in Grape House, the tower was on my right. And when my back was facing the elevator in Strawberry House, the tower was on my left. How can I break through this contradiction?
Make your argument. Oh, can I? Okay, so now it probably will be... What is it? Soda's account. Yes, if they are connected. Vertically. それぞれのハウスでは連絡エレベーターを背にした場合、真逆の方向にタワーがありました。 Opposite direction. Okay, that seems bad. 明らかに矛盾があるのです。 You should do a good combo. Iron Cat and Team. Yes. But Gundam and Sonya have matching arguments. It sounds like it makes sense, but is that really correct? Go. 連絡エレベーター Hold on. ですが、連 I'm 絡エ trying レベ to ーター throw 真逆の this 方向にタワーがありました。 opposite directions. Oh, okay, I tried. I'm sorry, Sonya. I assure you, when the elevator is behind you, each tower exists in opposite directions. Hajime, your back is getting scorched. Damn it, I made a mistake. I need to think this over one more time. Again. Again and again. Okay, so... Fair enough. 連絡エレベーターは横 It では is なく、 actually not something I can dispute. This one, I can dispute. There we go. I just thought wrong. Sorry, Gundam, gotta break your thoughts. あの連絡エレベーターはただ縦に動いているだけじゃなかったんだ。だよな、そうだ。俺か？ It's your time to shine, Soda. ほら、お前は狛枝に渡されたコンパスを持って連絡エレベーターに乗ったんだろ？ああ、あれか。いやー、なんか変なんだよな。乗ってから到着するまでの間になぜかコンパスの針が180度回転しててさ。180度回転？つまりあの連絡エレベーターは2つのハウスを移動する間に Thinking back to it, before Nagato went into the final dead room, he already had sent 2 people to do investigations that was very important for this case. Did Nagato do this? That would be interesting since we were given Nagato's perspective, which would obviously make us not believe it would be him no matter what. Which is the opposite of the normal, hey, this is way too obvious of a culprit, so it can't be them. This is way too obvious someone who's innocent. So it has to be them, maybe. I don't know. ぐるっと180度回転してたんだよ。 It's my running thought. 多分建物の外周に沿うようにして反対側までぐるっと回り込んでたのかな。それならもう片方のハウスに到着した頃には出口が反対側になってるもんね。 This is a very complicated building. そのせいでマスカットハウスに着いた時は右側に見えたタワーが An architect's dream, an engineer's nightmare. Maybe. ストロベリーハウスの時には左側に見えたんだ。回転しながら移動するエレベーターとかありかよ。ほとんど遊園地じゃねえか。だってドッキリハウスは遊園地のアトラクションの一つですからね。実用性なんていらない建物だからこそこんな素敵なドッキリを仕掛けられるのだ。私も素敵じゃないですよ、この人でなし。 I mean, he is a bear, so of course he's inhuman. 人でなしと言いますが、そもそも僕はクマなので低能な人とは違います。 So this is a stream where I'm thinking like Monokuma. That's not promising. 人とは違うのだよ、人とは。で、ドッキリハウスの秘密はもう終わったよな。だったら肝心の話をしようぜ。2台を殺した極上の凶器ってなんだよ。それと柱をどうやって組み合わせんだよ。あれ、まだ極上の凶器がわからないの？ほら、僕がオクタゴンで見つけたものだよ。そのオクタゴンってのは何なんだ？それを聞いてねえぞ。I mean, you have heard about it, Fuyuko. Wait, no, I was supposed to start calling you baby gangster. I forgot that immediately. You have heard about this baby gangster. There we go.
そこから説明しなくちゃダメなんだ。オクタゴンの言葉の意味さえ知っていれば簡単に分かっちゃう謎なんだけどな。Oh. Oh, it's 8 edges. An 8-sided shape. そうか。確かオクタゴンって八角形って意味だったよな。ひなたくんが知ってたとは意外だね。補欠が集まる予備学科生にしては博識なんだね。I have proven to be knowledgeable during every trial. I know I have given you, well, proof to not really believe in me that much, Nagato, by being me, but still, it hurts. ついでに続きも聞いておこうか。オクタゴンの名にふさわしい場所はどこにあったかな。The place befitting the name of the octagon. It's probably spot selection. And that's the thing. It is in this area, I would think. No, not the elevator. I'm sorry. The elevator is octagon. That doesn't make sense. しまった。 Everyone's staring at me. I pointed at the wrong thing. ここだ。 I'm sorry. そうか。ファイナルデッドルームの奥にあるコンクリートで囲まれた隠し部屋のことか。なんでそこがオクタゴンなんだよ。ほら、四角形のストロベリーハウスって六角形のマスカットハウスの上に乗ってるんでしょ。六角形から四角形を切り抜くと角が8つ八角形になるんだよ。Right. So we just walk around it then. Is that it? そういうことだね。Interesting. ファイナルデッドルームの奥にあるあの隠し部屋がオクタゴンの正体だったんだ。実際あそこにはいろんな凶器や道具が置いてあったよ。A lot of weapons. じゃあ極上の凶器ってのもそこにあったのか。 It was a wooden spoon. 少し違うかな。僕はオクタゴンで極上の凶器の正体を知ったんだよ。知った。極上の凶器の正体はね、あのドッキリハウスそのものなんだ。It was the fun house. How fun! Murderous fun. つまり犯人はあの建物の構造を凶器にして二代君を殺したんだ。But how? Something Nekomaru asleep, something button pushes, wires and pillars falling, maybe. きっと犯人は僕と同じようにあの景色からドッキリハウスの秘密に気づいて、 Yes, like you. Or you. Who knows? そしてその構造を利用した殺害方法を思いついたんだろうね。ドッキリハウス自体が凶器でその構造を利用して殺した。だからこそ犯人は僕たちを建物の謎から遠ざけようとしていたんだよ。それにしても建物自体を凶器にするなんてなかなかスペクタクルな犯行だよね。 That is quite spectacular, yes. But nonetheless horrid. まさに極上の凶器の名にふさわしいよ。Hello, Pigslot. My brain is currently not processing all the translations. I do apologize. The funhouse is the true identity of the ultimate weapon. What does this mean? How did the killer use that to murder Nekomaru? And who is the killer who did that? Ah, that's good. You're continuing with the Unity. Ah, the 2D stuff. Yeah, the 2D stuff is fun. The trial is suspended. I'm halfway through the trial. The Monokuma Monomi Show! Why, hello there! I thought of a new bad word to call Monomi.
Oh, I can already tell I won't be pleased by this. Then let me say it right away. I'm already used to insults and slander. There's no way I'll get hurt by a mere word. Manami is a serious Stefatli. That's much more straightforward than I expected. Stefatli. Haha. That's not it. That's not it at all. Stupid, fat, ugly. The perfect jet stream attack. Incorporating all three of these would be... Ta-da! Stefatli. Ah, there's a fat him in there. 皆さんご一緒に。モナミは本当にバカでブスだな。Okay, everyone, all together now. Manami is a serious Stefatli. That's the Monokuma Manami show. Yes, I would like to save because I panic. Trial resume. Hello, have a nice day. 僕が無理やりテンション上げてかないとやってられない身長です。 Insults are difficult. ドキドキする。もはや開き直ってハイテンションになるしかないって感じです。ヤッホー。だけど電池切れには気をつけないといろんな意味でね。 And hang on. I'm gonna try to do an insult. The best way I know how to. We will be writing! They'll never see. Can I write though? Yes, Stefatli! I think that's how it was spelled. I have now done insults. This was shoe theory insulting. Entertainment. Back to Manami show. それといつも言ってるようにこまめなセーブは忘れないでください。 I only save when the game tells me to, or when I quit. Everything else is pure happenstance. まさかドッキリハウスそのものが極上の狂気の正体だったなんて。まあいいや、話を進めよっか。 Check it us a bit too quickly to just go over. I didn't see that coming at all anyway, so... it's literally just... Oh no! Anyway. そんなにあっさりでいいのですか？ Thank you, Sonia, for reacting similarly. だって大事なのはそこじゃないもん。本当に大事なのはその建物の構造を利用した犯人。メカニダイ君を殺した犯人は誰かってことでしょ？ Do love that Chiaki has just stuck to the fact that it's not Nekomaru, it's Mekamaru. He's a robo now. つうか建物自体が狂気って話を真に受けていいのか？狛枝の言うことだぜ。 Now, whether or not everyone dies in the end or not, that is something I have no idea, since I don't know how it ends. I will assume there might be survivors. There were survivors in the first game, so I just guess. There's only 6 chapters. I'm on chapter 4 now, and we do have a bunch of students left, so not everyone can die by that point, I think. Unless someone suddenly starts doing a killing spree. It's possible. こんな大事な場面で嘘なんかつかないよ。僕だって死にたくないからね。いつ死んでも構わねえって言ってたやつはどこの誰だよ。そうだね。君たちの希望の踏み台になれるならって思っていた時期もあったけど、素直に発言を撤回させてもらうよ。Nagito has left the support role and has entered fuck you all. 撤回？僕も残念だよ。これが希望のための殺人なら喜んで犠牲になるんだけどね。相変わらず見当違いな発言ばかりだな。希望のための殺人などどこにも存在せんぞ。人殺しはただの人殺しでしかない。
Gundam spitting facts. 自らの欲望のために他者に犠牲を強いる卑劣な行為。悪魔と呼ばれた俺様ですら忌むべき行為だ。そっか。もういいよ。そんなやつなんて放っておいて、さっさと2台のおっさんを殺した犯人を突き止めるぞ。だけど腹が減ってきたわけじゃねえかな。Alright, yeah, we were promised rabbit curry if we survive the one. 尾張さん、まるで滝のようなよだれが。 Nagato, as usual, I can't tell what he's thinking. I have no idea if he's serious or not. とにかく犯人が建物の構造を利用したっていうなら、まずはその方法から考えてみよっか。2台の殺害方法だな。その死因からはっきりさせた方がいいかもね。そうすれば殺害方法も見えてくるんじゃないかな。 Nekomaru's cause of death, huh? It was horribly damaged, as if it was beaten senseless with a blunt object. But if it was beaten with a blunt object, it would have been a kill that utilized that building's... It wouldn't be a kill that utilized the building structure. So, what was Nekomaru's cause of death that also utilized the building structure? Oh, crushed by the elevator. Oh wait, falling. Falling could actually honestly be it. Oh, it is falling, isn't it? He was tied up after all. And dropped. Is that it? Yeah, that's that. そうか。墜落死って考えられるかもな。墜落死だと。だってドッキリハウスの秘密ってタワーもハウスも縦に重なってる構造のことなんだろ。だったら犯人はその高さを利用して2台を墜落死させたんじゃないか。 My one weakness! Gravity! But this means that Nekomaru had a very natural death though, so it's fine. 突き落としたってことか。どっから突き落としたんだよ。いや、そこまではちょっとまだ。方法も分からずに適当なことを言うな。だいたいあの建物のどこに墜落死させられるような場所があるのだ？ Well, if you tie him up to the, what is it, handle doorknob. Tied him up to the doorknob that had fallen off, because when that fell off, he fell with it. いや、タワーだったら可能かもしんねえぞ。フロアが1階のマスカットタワーにあるときに4階のストロベリータワーから突き落とせばいいんだ。エレベーターの仕組みを忘れたのか。フロアが1階にあるときに墜落死など見当違いも甚だしい。地獄の豪華に焼かれるがいい。 But it's correct though, Gundam. 俺の勘はビンビン来てるんだけどな。 Nekomaru died from falling. Where did the killer shove Nekomaru from? If I'm going to reach the truth behind this incident, I need to solve that mystery next. Make your argument. Okay, what do I have? Good night button. I can't as I can't for because I can't contact the broken doorknob. There we go. タワーのフロアが1階にある。 Pew 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 pew. Pew pew. Whoops. 4階の扉からは入れ Pew ん pew pew. 当然そこから突き落とすのも無理だな。 Impossible to show じゃあ off, こ yes. ういう方法はどうかな。 Theory time. メカ2台君をタワー内に閉じ込めたまま Uh-huh. フロアを4階から1階に移動させちゃうんだよ。その時の落差を利用して。 Medusa drop. That I あ believe の in. タワーのセンサーを忘れたか。中で動いてるものがある限りは Yes, もう moving 片方の object. 扉は開かねえ仕組みだ。 So the evidence is the つ snooze まりエ button. レ then. ベーターも作動しねえんだよ。それがあのエレベーターの限界か。 Good night button. Okay, that's the argument then. You need to make it clear so they understand that Nekomaru fell to his death. Looks like it's all up to me this time. Again. Every time, unless those times when people just for some reason shove it at me even though they clearly know the answer. タワー They の just フロア don't want to do the work! 当然そこじゃあこういうメカ2台君をフロアの4階からその時の落 Next. まで中で動いてるものがある限りは I almost didn't make that, but I made it. Right! あのセンサーが感知するのはあくまで動いてるものだけだったはずだ。 Remember, debates are very violent as people are literally shooting words at you with a gun.
Imaginary gun, but nonetheless gun. もし中にいる2台が動いてなかったらタワーのセンサーも感知できないはずだぞ。もしかしてスリープモードですか？ 2台は首の後ろのお休みスイッチを押されるとスリープモードになって全機能が停止する。スリープモードになったあいつならタワーのセンサーにも引っかからないよな。なるほどな、その手があったか。だがその状態でエレベーターを移動させたところで2台も一緒に動くだけだ。あいつを墜落死させるための落差などどこにも生まれんぞ。それを説明しようとしたところソーダくんに邪魔されちゃったんだよね。 How could you, Soda? 邪魔者は黙っててください。 Okay, Sonia, you are hating on Soda a bit too much, honestly. What did he do to you? ついには邪魔者扱いですか。 A way to create and drop inside the elevator while Nakamoto is still in it. Cherokee seems to have an idea, but what could that be? Make your argument again! It's gonna be the wire, or the doorknob, or both. ある仕掛けを使えば A エレベ certain ータ way. ーの中に落差を作れるんだよ。 Yes, つま you りそ can. の仕掛けをみんなで考えてみろって言うんだな。 I mean, その仕掛けっていうのはね、 wrap him in wire and wrap 正しいの wire は and ハンマ doorknob. ーです。 No, not a hammer. No そ hammer. ろ It's そ not ろ hammer time. 柱が出てくるんじゃねえか。 No, it's not a pillar. 床のオイルは関係ないのか。 It's not the oil. You're all 落ち wrong. てたドアノブが怪しいな。 Thank you. Boom. Winner. それに賛成だ。 Let's go, baby gangster. Break. あのドアノブには何かで擦ったような跡があったよな。あれってワイヤーで擦った跡だったのかもな。そのワイヤーって2台を縛ってたワイヤーか。あのワイヤーの先端って輪っかになってたな。その輪っかをドアノブに引っ掛けた状態でエレベーターを動かせば。そんなことをしたら宙吊りになってしまいますよ。そう宙吊りにしたんだよ。犯人はスリープモードになったメカニダイ君をワイヤーで縛り付け輪っかにしたワイヤーの先端を4階のストロベリータワーのドアノブに引っ掛けた。その状態でタワー内のエレベーターを4階から1階のマスカットタワーの方に移動させて、そうやってメカニダイ君を宙吊りにしたんだよ。 Look at him sleeping so peacefully. My ブ boy. ラブラっとね、まるで So well hung. そんなこと言おうとしてるなら今すぐやめるねチュー。 I mean, it kind of looks like a pinata. 犯人は床だけが動くっていうあのエレベーターの特徴を利用したんだ。そうすることで2台を墜落死させるための落差を作ったんだ。 No, not again. Soda. Why? I don't like this game mode. 落差を作ったからなんだ。それだけじゃあいつを墜落死させらんねえぞ。なんでだよ。そうやって2台を宙吊りにしてその状態からどうやって突き落とすんだよ。 Well, it wakes up, doesn't it? たとえ宙吊りにしたところであいつが落ちなきゃ墜落死にはなんねえんだぞ。 He wakes up and then he starts struggling. As everyone probably would in that sudden scenario. Clock's alarm timer, 2台 probably. をワイヤーで吊るしたとしてどうやってあいつを落とすんだよ。タワーの中に突き落とすやつがいねえ。そんなことできるわけねえだろ。 Oh, I ran out of guts. Ah, but I 誰 had かが guts. 突き落としたとは限らない。自分から落ちた可能性だってあるかもしれない。はあ ?2 台が自分から落ちたって？ Yes. 2台はスリープモードのままのはずだろ。 Well, no. その He 言葉 woke up. An alarm clock. Counter break. あの宙吊りの状態のまま2台が目を覚ましたらどうなると思う？ I will be honest before I continue. I am kind of scared of how well that minigame went there, because I tend to fail at those horribly. 何言ってんだよ。だいたい目が覚めるってどうやって？あいつの体内にあったアラームだよ。あれがあればスリープモードを解除できたはずだ。
つまり犯人はあらかじめアラームを設定しておいて、その状態で2台を宙吊りにしたんだ。そのアラームで目を覚ましてみたら、なぜか逆さ吊りになってて、いきなりそんなことになってたらきっと相当焦っちゃうよね。 That would be very stressful. 思わずビクッと体が動いちゃう。それはメカ2台君でも一緒だったはずだよ。そしてその弾みで簡単に落ちるように、ワイヤーはドアノブの先端に外れやすい状態で引っ掛けられていたんだ。実際ワイヤーのスタートってドアノブの先端の方についてたでしょ。けど2台が落ちたのってワイヤーが外れたせいじゃねえよな。ドアノブ自体が壊れたせいだったな。 Which isn't actually that surprising, because he had already kinda tugged at those handles a bit earlier. きっと目覚めた2台君の暴れ方が予想以上でドアノブごと壊れちゃったんだろうね。それは犯人にとっても予想外だったのですか？ I would assume so, because it's now used as evidence to decide how he was killed. ま、そりゃそうだろうな。あんな風に証拠が残ると分かってたら、それなりの手を打っとくはずだ。The killer didn't expect the donut to come off. The reason that even happened was because... In that case, I shall use my full... With a fierce roar, Nakamura put all his power into grabbing the doorknob with both hands. But... Clatter, 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 clatter. Yes, here it comes. The incredible strength of 1 million horsepower. But wait, isn't it creaking? It should break off the doorknob. What was stuck in her? But that's really what it was. And that's the clue Nakamura left for us to find on accident. それが2台が墜落死した原因だったんだな。やっと納得したか？ああ、どうやらソニアさんの言う通りだったみてえだな。俺はただの邪魔者。いや、邪魔者の上に豚野郎ってところが。I mean, I feel like a pest is honestly worse. The pig has its uses, the pest has no use. But sure, if you want to be downgraded to a pig for some reason, I don't know how, but you're welcome. ですよね、ソニアさん。豚野郎なら豚野郎って言ってくれていいですよ。Never mind, he took an upgrade. いえ、頑張ってくれたと思います。ちょっとどうしてなじってくれないんですか。He awoke his inner M, and now we no longer get it. He will never get it again. こいつ癖になってやがる。He does now. で、そのアラームタイマーのせいで2台君は逆さ吊りのまま落下してしまったわけだけど、彼はそのまま地面に激突したわけじゃないんだ。もちろんそれも分かってるよね。It doesn't mean Nakamura crashed straight into the floor. The moment Nakamura fell to the floor, the only thing I can think of that happened to him was, well, he collided with a pillar. Because the blood is on the pillar. The pillar wasn't swung at him, he was swung at the pillar. That's gonna hurt. そうか。2台は地面に墜落した際、柱に激突してしまった。The pillar never saw it coming. ここでやっと柱か。あの柱が砕け、そこにオイルが付着していたのはそういう理由だったのか。ほら見ろ、やっぱ柱が凶器だ。俺の勘は当たってんじゃねえか。まあ柱はおまけみたいなもんだけどね。犯人の狙いなのか偶然なのかもはっきりしないしさ。では、そこから犯人につながる手がかりを見つけるのは難しいのですね。だったらあのアラームタイマーの方はどうだ。アラームが7時30分に設定されてたのは確かだし、そこから割り出していけば。Ah, yes, we're gonna use the time and clocks as a frame of reference. That's not gonna go well, they're all tampered with. 待て、ちびっこギャング。Yes, baby gangster. ちびっこギャングはやめねえか。 No, it's your name now. 今なんつった？ 7時30分のアラームっつったのか？てめえは調べなかったのか。2台のアラームは7時30分に設定されてたんだよ。いや、おかしいだろ。
I just noticed that that alarm also, or not the alarm, the clock was at 7:31 roughly, which means the clock did stop when he hit the ground. Interesting. だって俺はちっと遅れちまったけど、それでも朝7時にはタワーに行ったぞ。 Well, that's what you think. そういえば私もそうです。モノクマ太極拳に遅れるわけにはいかないので、朝7時前にはマスカットタワーに行きましたよ。 Well, I hope you did before 7 a.m. The Monokuma Taichi was at 7 a.m. そこで2台の死体を見つけたってことは、俺らは7時30分のアラームより前に。またもや矛盾が生まれたようだな。なぜ7時30分のアラームで死んだ2台の死体を7時にタワーに行った貴様らが発見できたのだ。そんなの俺が聞きてえっつうの。 Another mystery I don't understand. Seriously, it's just one after another. But I can't choke up at a time like this. Just a little more and I'll be able to reach the truth. There should definitely be a clue to breaking through this contradiction. Just somewhere, something. Please! Make your argument. Okay, what do we have? Good night, Fujiko, wall clocks. It's something with the wall clock then, probably. Maybe. 私たちがタワーに向かったのは間違いなく朝7時前でした。You are けど certain. 2台の胸のアラームは7時30分に設定されてたぞ。 Yes. 2台はそのアラームのせいで死んだんだよな。 Now, is someone gonna argue 殺 for 害 something 時刻と死体 stupid? 発見時刻の矛盾。どちらかが幻影ということだ。 Yes, an illusion. どうせ犯人の偽装工作だろ。犯人が2台の胸の時計を狂わせたんだ。 And there we have it. Radio clock. 絶対そうに決まってるって。 Out of focus! The alarm that caused Nekomaru's death rang at 7:30 a.m. We discovered his body before 7 a.m. I need to crush one possibility at a time if I'm going to break through this contradiction. Okay, we're going to the end. 間違いなく2台はそのアラ殺害時刻とどちらかが原因。どうせ犯人が2台の胸の時計を狂わ Kill. There we go. それは違うぞ。 Counter break, Akana. いや、あいつの胸の時計は電波時計だから狂うことはまずありえないらしい。偽装工作が入る余地はねえってことか。もしかしてソニアさんたちが見た時計の方が狂わされてたんじゃないですかね。マスカットハウスの時計がですか。いや、俺はドッキリハウス内のすべての時計を調べてみたけどよ。 And they were all the same. 僕がお願いしておいたやつだね。ちゃんと建物内の時計を調べておいてくれたんだ。おかげで断言できるぜ。どの時計もちゃんと同じ時刻を指してたってな。時刻が狂っていた可能性がないなら、やはり疑うべきは人間の証言の方か。信じてください。私たちは嘘などついておりません。じゃあ勘違いしたのかな。俺は勘違 This いなん week, かしね this えよ。 week. すりつぶしてドッグフードにすんぞ。 No, thank you. I don't want to be dog food. This time-related contradiction. I don't think I should doubt the testimonies. I should doubt the clock. There's no mistaking that something was done, but what is it? What was it? When was it? How was it? Perhaps we've overlooked something. Maybe we're misunderstanding something. I think if I focus and think, I should be able to find that answer to that mystery. Logic dive, please. Thank you. Fun game. Let's go. Beep. Ba-dum, 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 ba-dum. And a jump, and a boop, and a boop, and a jump. Woo! Boing, boing, boing. Spade, spade, and question mark. What did Hajime and the others misunderstand? Who the killer is? The time in the building where the murder happened. Well, okay. Time in the building. We still have no clue who the killer is. Just theories. Empty theories. Whee!
Fun, fun, fun. Nah! That didn't go well. We try again. Full speed ahead. What's the worst that can happen? I fall again. I did it. Question number 2. Which clock was tampered with? Both Nekomaru's radio or the buildings. Okay, well, we'll just stick to the same road, I guess. Very easy to answer these questions. Perhaps a bit too easy. I don't have to move. Boing, 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 boing. Ooh. Oh, wait, nah, that's new. Jump. 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 Boing. Question 3. Which house had the wrong time? Okay, this logic live, I mean, it's a fun, like, moving puzzle on it. Platforming puzzle. But the actual questions are dumb. Because I'm automatically on the correct answer. That's boring. Complete! クズリュウは建物の中のすべての時計を確認したって言ってたよな。どこにも狂った時計なんてなかったぜ。I am proud of you, baby gangster. でも、そのすべての時計の時間が均等に狂わされていたとしたらどうだ？すべての時計だと？だったらいくら建物内の時計を調べたところで気がつけるわけがないよな。なるほど。犯人は建物内のすべての時計を狂わせることで建物内の時間ごと狂わせてたんだね。そういうことかよ。確かに気がつかねえわけだ。That's kind of difficult to notice that. これまたファンタスティックだね。Fantastic. 感心してる場合じゃねえだろ。それよりその時間はどれだけずらされてたんだ？ She's right. That's the main problem. I need to clarify about how much the time was off after Killer messed with the clocks. That's definitely the next mystery. I'm going to reach the truth in one go. Well, okay, so probably the testimony of the baby gangster is going to help her as he witnessed Nekomaru go down, probably to go to the Monokuma Tai Chi. So I believe that was 5:30? If it's 5:30, then it's roughly an hour and a half. If it was 5, then it's 2 hours. They adjusted it, I would guess. That's from my memory, which is unreliable. Make your argument. Fuyuhiko's account. I actually have to confirm. Hang on. Is the Fuyuhiko account a 1R member, or is it changed? Yes, 5. Okay, so it's 2 hours. They messed it by 2 hours. There we have it. 正確なのは2台の電波時計だけかよ。 Yes, it's the only functioning clock. The time of death. 間違いなく7時30分だったんだ。 Well, 7:31 roughly. その7時30分が我らにとって何時だったかということだ。目安になり And そうな actually, 手 it が would か be り 2 and a は half ない hours then. 墜落した時の音でも聞こえていれば手がかりになるのですが。あとは彼の悲鳴とかね。 There is a lot of white noise in Google phrases here as well. I mean, Google phrases are everywhere. Right there. If only it was loud enough. Well, no, it isn't. 俺らにも聞こえたんだろうけどな。 It's not that. そんなことを言って It も was a loud sound, but that was him falling. So yes, 5 Yalan. How much did the killer adjust the time inside a building? How would I even figure that out? 建物の時計が全部狂ってたって Okay, what do I actually have? I have the elevator, no, not the sudden appearance, no. Clock alarm, broken donut, no. I feel like it should be his. 問題はその7時30 And it's 分 gonna be a supportive one. 我らにとって何時だったかということだ。 Yes, I'm still Shusa Pixelos. 目安になりそうな手がかりはないかな。墜落した時の音でも聞こえていれば If only we heard the sound when he あとは fell. 彼の悲鳴とかね。 Oh wait, we heard the scream.
No, wait, we had a fall. What was that, though? Would that be Arcana's account? Actually, that's probably Arcana's account, isn't it? Okay, hang on. I will be right back then, people. Be back in a minute. Return! I'm back! And hello! More people! To me trying to solve a crime that is weird and stuff. With my big brain. Wait, hang on, I was supposed to check Arcana's account. I forgot! Yes, rumbling sound. Wonderful, we heard rumbling sound. Spade! We heard a loud noise of falling. There we go. Ew! We heard it! Consent break! The most interesting break you can find. 墜落した時の音なら聞いてるはずだ。地響き？地震かと思って二度寝しちまったけど、あれって2台が墜落した時の音だったのか？だって4階から1階にあの巨体が落下して、しかも柱まで一緒に倒れたんだぞ。あれくらいの衝撃音があって当然だったんだよ。I promise I'm innocent. I haven't committed a single murder that I've been caught for. Which means none, obviously then. If you can't prove it, it didn't happen. No witnesses. 我ら3人がちょうどストロベリーハウスのラウンジに集まっていた時だったな。Ah, Gepchip. A great game. どうしたメス猫？いえ、皆さんが聞いているその音なのですが、私は全く気がつきませんでした。Another one who did not hear the sound. So we have two of them now. 寝てて気づかなかっただけじゃないですか？昨晩は空腹のせいか一睡もできなくて、だから一晩中ずっと起きていたのですが。気にするほどのことでもないっすよ。大事なのはその地響きの方ですし。Why would they not hear it? その地響きを目安にして考えれば、僕らの時間がどれだけずらされたかわかるかもね。あの音が聞こえたのは朝の5時30分くらいだったな。Yes. わかるの？ Arcana probably has a really good internal clock. 飛び起きて部屋を飛び出しちまってさ、その時にラウンジの時計を見たんだよ。No, that also makes sense instead. それはでかしましたよ、おわりさん。That rumbling sound we heard was at 5:30 a.m. But the answer to how much of our time was off literally is right in front of me. I mean, yeah, it's by 2 hours. そうか。7時30分のアラームで2台が墜落した時の音を俺たちが5時30分に聞いてたとなると、俺たちの時間は2時間ずらされてたってことだ。2時間もか？ So much time lost! 俺らはかなり衰弱した状態だったからな。あれじゃ気づけるわけねえぜ。Almost no one actually slept either. それにあのドッキリハウスには窓もねえし、モノクマアナウンスもなかったもんな。And they're all the same clock, as long as no one tampers with it. And apparently no one had tampered with that clock yet. A shame. If they were clever, they did it ahead of time. But they didn't. They failed. だが、犯人は何のために時間をずらしたのだ？理由ならはっきりしてるでしょ。二代君だけをおびき寄せるためにやったんだ。Lure out only Nekomaru. ほら、
時計を狂わせた上であることを利用すれば必ず二代君だけをタワーにおびき寄せられるでしょ。そして犯人の目論見は見事に成功した。 Besides messing with the time, the killer also used a specific thing. If they were trying to lure only Nekomaru, then that specific thing is Monokuma Taichi, I would assume. Massage time. We haven't been able to state that Akane and Nekomaru keep doing is massage, although I heavily assume it. Taichi. そうか。朝のモノクマ太極拳か。犯人はあのイベントを利用したんだな。Some of my theories are actually used for the actual plot. Wonderful. どう利用したのだ。僕たちはあのイベントのために毎朝7時にマスカットタワーに行く必要があったよね。でもそこで建物内全ての時計が狂わされたら僕たちはどうなってしまうかな。時間通りにはタワーに行けなくなる。だけど2台だけは別だ。あいつには電波時計っていう正確な時計があったからな。そう、犯人はそうやって彼だけが正確な時間にタワーに来るよう仕向けたんだ。じゃあ俺が明け方に目撃した2台ってのは。確かクズリュウ君が彼を目撃したのは朝5時くらいだったっけ。その時間も2時間ずれて7時だったはずだから、確かにそうだね。It's all adding up. その時の彼は時間通りにモノクマ太極拳に向かうところだったんだよ。そうか、今考えるとあの時のモノクマの言葉もそういう意味だったんだな。ドキ Oh no, I give evidence. 早いよ、まだ何も聞いてないよ。 Jeez, how outrageous. Honestly didn't expect everyone to ditch Monokuma Taichi. But it turned out like this after all, so I guess it can't be helped. あの時の全員って言葉には俺たちも含まれてたんだな。 Of course. 俺たちは時間通りにタワーに行ったつもりだったけど、実はとっくに集合時間を過ぎてたんだ。ああ、やだやだ、そういうのってさ、こう言うんだよ。なんだっけ、ほら、足の天ぷら的なあれだよ。Yes, tripping over a foot or something like that. 寝足を取るでしょ。残念でした。嘘だ、当たってるよ。And cut. 違う No, の、正解な I の。 was wrong. 絶対に正解ですって。そうやってすぐ意固地になるんだから。相変わらずうるさい2人は放っておいて、今ので2台君をおびき寄せた方法も分かったし、 No more peanut gallery. これで犯人もだいぶ絞れそうだね。Huh? おい、どうして今の話で犯人が絞れんだよ。ふかしこいてんじゃねえぞ。僕がこいてないってことは今のクズリュウ君の話の続きを聞けば分かるはずだよ。 I will assume this is gonna argue for it only being someone from the Strawberry House. ああ、なんだそりゃ。君は2台君がタワーに向かうところを目撃した。その後何があったんだっけ。もしかしてあのアラームのことを言ってんのか。 That gave those three an alibi. アラーム？俺が2台を目撃したしばらく後にストロベリーハウスのラウンジで時計が鳴ったんだ。しかもあれは地響きが聞こえる直前。あの地響きの時に2台が死んだとすると、その時にアリバイがなかったやつが怪しいってことだろう。 Oh いる no! のか、その時にアリバイがなかったやつが。 Everyone in the Grape House and Nagito. 俺も思い出したぞ。思わず部屋を飛び出しちまうくらいのでけえ音なのにラウンジに出てこなかったやつが一人だけいたな。同じ階の客室にいたはずなのにそいつだけ出てこねえなんておかしいよな。つまりその方には二代さんが墜落した時のアリバイがない。誰だ、そいつは誰なんだよ。 Nagito. Whoever doesn't have an alibi for that time, right?
お前しかいない。 Did you do this, そこ Nagato? にいなかったやつって狛枝だよな。 You have seemed to. I mean, usually you have quite good control. You have had extra good control this one time because you send people to do things without prior knowledge on certain parts. そうなんだよ。狛枝はあの場にいなかったんだよ。あの場に集まったのは俺と田中とクズリュウだけだったぞ。あれだけでかい音でアラームが鳴ったのに部屋から出てこなかったってことは、もしかしておめえは部屋にいなかったんじゃねえのか？ It still doesn't explain why Sonia didn't hear it. だとしたらどこ行ってたんだよ。何かおっしゃってください。さっさと答えねえとプランチェかますぞ。 Don't suicide die then! That doesn't sound good for you. 担当直入に答えるとね。 Okay, that is fine, Frank. 僕はラウンジに行きたくても行けなかったんだよ。行けなかったってどういう意味だ？どうせ弱者のたわごとだ。僕にはね、そのアラームはもちろん地響きの音も聞こえなかったんだ。 Interesting, interesting. You couldn't. おめえやっぱ不賢いてんだろ。ですが、それは私も一緒です。 Is there something special with the specific luxury room those two had? ストロベリーハウスのアラームが聞こえなかったのは当然だと思うのですが、地響きまで聞いていないなんて変ですよね。だって他の皆さんはちゃんと聞いているのに。 I mean, not only is that strange, it's specifically strange because Sonia is on the grape house set of the buildings, which would be much closer to the impact. 実はその2人だけじゃなくて私もそうなんだよね。 There's 3 of them now! Huh? すっかり熟睡しちゃってたからそのせいで気がつかなかったのかと思ってたけど、そうじゃなくて私は地響きの音に気づけなかったのかもね。 Is the argument gonna be the fact that it is the luxury rooms? Because I believe Chiaki and Sonia had luxury rooms. And then there was Nagato with a luxury room, but the last one with a luxury room is Gundam, and he did hear it. 気づけなかったってどういう意味だよ。まだわからないの？そんなの音を聞いてない3人の共通点を考えてみればすぐにわかると思うんだけどな。 The only people who didn't hear the rumbling noise were Nagato, Sonia, and Chiaki. Wait, no, it's Frank, Sonia, and Chiaki. After all, wanted to be Frank, so he is Frank from now on, if I manage to remember that. The secret is what these 3 have in common. Could this also be the secret that points to the killer? Is it big brain time? Yeah! Luxury room. Oh, wait. Oop. Oh, it's not that. Expensive? No. You? No. I don't think it's gonna start with an X. I don't know what a word it is, though. It's not you. G. Deluxe? Deluxe. Deluxe sweet, perhaps. I need an L. That's an L. Delu. X. E. Maybe an R. Don't think it's an R. It's an R! I don't need more R's. I need O's. Don't need an E. Oh, oh, oh. Wait, hang on. I destroyed my O! No! Destruction, pain, misery. Where's my ass? There's my ass. There we go. Freedom! I did it! よしわかったぞ。 The Lux Rooms. I completely forgot what I actually called it. 狛枝とソニアとナナミって3人とも豪華な客室に泊まってたよな。
But why did Gundam hear it? それで思い出したぞ。確かあそこの豪華な客室って。It's either that or I was completely wrong with Gundam actually having one, and it was Fuuhiku. No, wait, Baby Gangster, who had the other deluxe room. But he was in the lounge, so of course he would hear it. The guest rooms are divided up by quality grade. The deluxe room is soundproof and has excellent air insulation. The standard room may have so-so insulation, but it's still pretty decent. And the crummy room has severe airflow and draft problems. Also, I made it myself. もしや地響きの音が聞こえなかった理由って。そう豪華な客室の優れた防音性のせいだったんだ。やるねひなとくん、それに気づくとはね。それが君の超高校級の予備学科の実力なのかな。 I guess I have a talent now. Thank you, Frank. さてそんな君ならもう分かったんじゃない？二代君を殺した犯人の正体がさ。ちょっと待てよ。どうして今の話で犯人がわかんだよ。どうしてって。だって今の事実が犯人の決め手となる重要な手がかりだからだよ。犯人の決め手だと？ Where is this leading? Somehow, I feel like I understand what Nagato means. The killer among us. The killer murdered Nekomaru. Wait, what? I'm supposed to know it now? The only other one I could potentially say it is actually Nekomaru. I don't want to say it's him, because that wouldn't make sense. Because he wouldn't be able to actually get the lift to go down. So I'm gonna claim it's him, because I don't know who else it could be. I'm sorry! Yeah, I assumed as much. I'm shocked. Are you saying I'm the killer? It is for the sake of hope, that's what I'd like to say, but I don't intend to risk my life for the sake of a reserve corps student. It's not Nagato. Think carefully, the deluxe room should be the clue. What do you mean? Like, I know Gundam has a deluxe room, but I don't like that. No! No! Why are you blaming him? お前に聞きたいことがあるんだ。 I don't like this. ストロベリーハウスのラウンジでアラームが鳴った時、お前もその場に駆けつけたんだよな。それがどうした？漆黒の闇夜に鳴り響く破滅の福音が聞こえれば、それを止めに行くのが宇宙の摂理。どうして聞こえたんだ？何がだ？だってお前が泊まってたのも豪華な客室だったよな。同じ建物の同じ階の同じ豪華な客室に泊まってた狛枝には聞こえてないのに。 Have I been in denial this entire time? どうしてお前はそのアラームの音を聞くことができたんだよ。あれ、そういやそうだな。田中さん？考えられる可能性は一つだけだ。その時お前は部屋にいなかったんだよ。だから豪華な客室に泊まってたにもかかわらずラウンジに来ることができたんじゃないのか？田中さん、何か理由があるのですよね。 Yeah, you have an explanation for this, right, Gundam? Right? おそらく田中君は九頭龍君のせいで泊まってた部屋に帰れなかったんだよ。俺のせいで？ I mean, that's a good thing, though, baby gangster. 九頭龍君はタワーに向かう二代君を目撃した後、しばらくラウンジに残ったままだったんだよね。そこで鳴ったアラームを聞くまでずっとだったよね。そんな風にずっとラウンジに居座られたら、その前メカ二代君の殺害は彼の胸のアラームを使ったある意味自動殺人だったわけだけど。 I accidentally pressed the button. What did he say? You were in the lounge for that long. The killer had left early. Obviously wouldn't be able to go back. Ah, I see. Yeah, logical. その前のいろんな準備はどれも犯人自身の手でやる必要があったはずだよ。2台をスリープモードにしたり、あいつをワイヤーで縛ったりとかだな。
そのためにも犯人は2台がタワーに現れる前に同じ場所に先回りしている必要がある。つまりクズ竜が2台を目撃した時点で犯人はすでにタワーに行ってたはずなんだ。そんでいざ戻ろうとしたらラウンジにクズ竜がいて戻れなかったんだな。当初の計画ではラウンジのアラームが鳴る前に犯人は部屋に戻っているはずだったんだろうね。そしてそのまま部屋の中にいるはずだった。ラウンジに出ていく予定じゃなかったんだよ。そうすればアラームや地響きに気づかなかったことがそのまま自分が部屋にいたことの証明になる。今の私たちのようにですね。I don't like where this is going! もしラウンジの2人が部屋まで様子を見に来てくれたらそっちの方がベストなんだろうけどね。だって部屋で自分が寝ている姿を見せられればさらに強固な印象のアリバイが完成するもん。ただ残念ながらそのアリバイ工作は失敗に終わった。俺がラウンジにいたせいでか。そして犯人は部屋に戻る機会を失ったままラウンジのアラームを聞くことになってしまって。Hey, what are you doing? This ruckus. It's louder than supreme ruler of the netherworld bellowing for a sacrifice. Don't go making all that noise so suddenly. でもどうして出てったんだ。ほとぼりが冷めるまで隠れてればいいじゃねえか。Or gone upstairs to sunflowers and fed your hamsters. その間に2人が I mean, 田 Dark 中君 Days の of 部屋に Destruction. 様子を見に行ったら部屋にいないことがバレちゃうじゃん。それは最悪の結果だよ。だから隠れたままってわけにはいかなかったんだよ。2人が部屋に確認に来てくれるのは予定通りであればベストだったアイディアなのに皮肉だね。クズリュウ君がいた時点でそれは最悪のアイディアに変わっちゃったんだよ。田中さん、何かおっしゃっていただけませんか？ Please, something Gundam. そうか。俺様と破壊神暗黒四天王を合わせると耳の数はいくつになる。 I mean, it is 10, but still. は？その回は10だ。そう、俺様には10の耳があるということになる。すなわち常人の5倍の聴覚だ。あの部屋の防音設備などなきに等しい。まさかそれが反論じゃないよな。てめえは自分の置かれた状況が分かってんのか。慌てるな。本番はこれからなのだからな。 He's trying his best. あの時俺様はトイレに行こうと部屋から出てそこでたまたまアラームの音を聞いてしまったのだ。 And that's next そう one. たったそれだけのこと。世界はいつだってシンプルなんだよ。偶然ってこと？さすがにタイミングが良すぎない？ It's unfortunately hard to trust him, but I want to trust you. そのせいで疑われる結果になったのだ。むしろタイミングが悪かったと言うべきだろう。まだ粘るんだ。まあ認めなくたっていいけどね。どうせ投票は多数決で決まるんだし。 You seem to be pushing this quite a lot, Nagata, now. というわけでさっさと投票を始めちゃわない？田中君が犯人なのは決まってるんだしさ。 So what you're saying, it's not Gundam then, Frank. So it is you, Frank. After all, you are the ultimate lucky student. It was very lucky for you that he accidentally then wanted to go out to the bathroom. ちょっと待てよ。あのさ、日向君、こんな学級裁判も殺し合いもさ、所詮はただの前座でしかないんだよ。 What do you mean only the opening act? ちょっと学級裁判が前座ってどういう意味だよ。むしろ茶番って言った方がいいのかな。こんな茶番なんて退屈すぎてストレスがたまるよ。胃が穴だらけになってもおかしくないほど退屈だよ。だからさ、僕が健康を害して倒れる前にさっさと終わらせちゃおうよ。 Yeah, you're clearly rushing this because you want to win. お前だ。
やっぱり何かあったんだな。I'm pushing everything on it being Frank right now because I don't want it to be Gundam. この事件の捜査途中からお前の様子は明らかにおかしくなった。 He has to be too precious to do it. 一体何があったんだ。お前は何かを知ったのか。まあそれは後のお楽しみってやつにして、さっさとこの前座を終わらせようよ。また前座って言ったの？ちょっと待ってください。まだ田中さんの反応を聞いていないじゃないですか。 And I have yet to make a manga. でもすっかり黙り込んじゃってるよ。もう反応なんてないんじゃない？ Well, he is probably aware of the fact that the more he says, the more people like you are just gonna dig him deeper in the hole because he doesn't have a proper argument. 田中さんってば。貴様らの稚拙な推理に呆れ果て声も出なかっただけだ。 He's back! むしろ根本から否定しよう。貴様らの推理は最初から間違っている。 No. 最初から？貴様らの推理によると、俺様は4階のストロベリータワーで2台を吊るし上げ、次に1階マスカットタワーにフロアを移動させ、そこから再びストロベリーハウスへと戻った後、ラウンジでアラームが鳴る場に立ち会ったのだったな。行ったり来たりで大忙しだが、そもそも両ハウス間の移動はどうするのだ。 And there we have this section, which is Frank's teleportation. そうか、連絡エレベーターは壊されてたんだったな。確か犯人はマスカットハウスの制御パネルをいじり、連絡エレベーターを停止させたのだったな。しかも停止したエレベーターがあったのはマスカットハウス側だったはずだ。となれば最後に連絡エレベーターを使った人間はマスカットハウスで降りたということになる。以上のことから犯人がマスカットハウスで連絡エレベーターを壊したのは疑いようのない事実。それがどうしたんだよ。マスカットハウスでエレベーターを壊したらもうストロベリーハウスには戻ってこれねえって話だ。だが俺様はちゃんとストロベリーハウスにいたぞ。ラウンジでアラームが鳴った瞬間にも立ち会っている。つまり貴様らの推理は間違っているということだ。マジかよ。もう決まったと思ったのに。思い知ったか人間風情よ。この矛盾ばかりは打ち破れまい。Sorry, I can. That's wrong. When something is obviously wrong, that's when a contradiction is born. There's no such thing as a contradiction that can't be overcome. Make your argument. That's none of these. Well, I guess I'm stealing one. あの連絡エレベーターは両ハウス間の唯一の移動手段だ。それが壊されている以上、 I didn't manage to grab it. 破壊する。しかも連絡エレベーターはマスカットハウスで壊されてたな。 Yes, it was broken at a grape 犯 house. 人がストロベリーハウスに戻れないなら、その時ストロベリーハウスにいた俺様には一連の犯行が不可能なのは必定。 Pew, 共犯者でもいれば話は別なんだが、 no それ accomplice. か秘密な抜け道でもあるの Secret passageway. Poof. Thank you, いつまで Arcana. 幻想を語っている。もうやめにしないか。 The contradiction is when something is obviously wrong. There's no contradiction I can't shoot through. I'm going to find out what it is. For the sake of everyone's hope, I'll shoot through the contradiction with my gun! No, あ no. の連絡へ両ハウス間の唯一の移動手段。 Wrong! There's a secret passageway. Counter break! I'm sorry, Gundam! いや、連絡エレベーター以外にも2つのハウスを行き来する方法はあったはずだ。そんなものはない。だったら実際にその方法を使ったやつに聞いてみるか。 Yes. Tell them, Frank! お前しかいない。お前だ。
お前だったら知ってるはずだぞ。何の話？とぼけるなよ。お前はその方法を使ったからこそあそこに現れたんだろ。Frank, why you here? Because I showed up. きっとストロベリーハウスの1階とマスカットハウスの3階をつなぐ抜け道があったんだ。そうなんだろ。ああ、また予備学科なんかに活躍させちゃったか。でもそうだよ。ストロベリーハウスの1階にあるオクタゴンの床にはその扉を開けて下に降りてみるとね、なんとびっくり、マスカットハウス3階のモノクマ資料室に出たんだよ。3階と4階が、しかも Of course they're connected, 一度クリアすれば何度でもそこを行き来していいんだってさ。その抜け道を使ったと考えれば2つのハウスを移動することはいくらでもできたはずだ。インフィニティアンミリテッド No! フレイム Gundam! Stop fighting! Wait, actually, no, continue fighting. Prove your innocence, please. 犯人がファイナルデッドルームの存在を知らなかったとしたらどうなる？ Even if I don't like this minigame, continue 知ら fighting! なかったはずがない。それは貴様の猜疑心が生み出した幻想に過ぎん。はあ、命が惜しければそれ以上の詮索はやめておくことだ。やめられるわけないだろう。なんだと？あまり俺様を怒らせるな。殺さないように手加減するのは骨が折れるんだよ。 Let's go! Stabby stabby sword time! What would be an argument? What would be an argument? Would be the thing. I don't その空間的ワームホールを使えば昇降する混濁の箱がなくとも多重世界を移動できたやもしれん。 His words are weird, and he keeps saying weird words. 貴様の腐敗しきった幻想を邪神創造の糧としてくれようか。Ah! Yeah. 聞くわけにはいかない。 Oh no. Victory! す I で win. に抜け道の存在は証明したはずだぞ。その抜け道はオクタゴンにあったんだ。 The Octagon. 己が推理の限界を知れ。犯人がオクタゴンに行っただと？ Yes. 燃えるな雑種が。闇と混沌の螺旋に没するのが嫌なら Melts from blind confusion. 祈りを捧げよ。 It probably means try providing the evidence that the killer went to the Octagon, right? If that's the case, I should have it too. The key which dwells in the light that will break through the darkness. Oh, I mean, it's a wire. Shing, そ shung. の言葉切らせて Her もらう。 break. I'm sorry, Gundam! But I got wire from somewhere. 2台の体を縛るのに使われたワイヤー、それに凶器に見せかけられてたハンマーもタワーの奥の扉を塞いでいたチェーンだってそうだ。どれもドッキリハウスのどこにもなかったものだ。犯人はそれをどこから調達したんだ？オクタゴンとしか考えられないね。あそこにはいろんな凶器やら道具が保管されてたからね。ワイヤーやハンマーやチェーンもあったと思うよ。それらが犯行に使われたってことは、犯人は間違いなくオクタゴンに行ってるはずなんだ。だとしたら当然そこにあった抜け道のことだって知ってるはずだよね。 Which currently is just Frank confirmed, and it can be anyone, or just Frank, because when Frank re-entered that room, Monami was there, which I assume is the main reason why it was locked. どうやらこれで終わりかな。 Once again, lucky for Frank to deceive the player, if anything. いつもだったらここから日向くんが事件のまとめを長々と語っていくところだけど。 I'm gonna try and twist this to be you, Frank, no matter what, because I don't want it to be Gundam! I can't lose another! 前座にこれ以上の時間を割くのももったいないし、僕の方でサクッと終わらせちゃうね。Ah, you're rushing it now, Frank. おい、何を勝手に。まず田中君は
建物内の全ての時計を狂わせることで二代君だけをおびき寄せようとしたん Hey, だ。 you're ruining my manga その time. 時すでに連絡エレベーター He が doesn't even 壊れて care たん about だ me. He's just gonna continue そ talking. のせいで二代君は集合場所であるマスカットタワーに行けなくなってしまったから、彼はとりあえずストロベリータワーに行ってみたんじゃないかな。 He's trying to become the 連絡エレベーターが protagonist. 壊れていると知った時の僕らがそうしたの But と I'm the 同じように、 protagonist. そう考えるのも当然だよね。その時の僕らは2つのタワーが全く同じ場所と誤解してたからね。で、その時点ではいちご回廊のスイッチも壊れてなくて、ストロベリータワーにはすんなり入れたんだけど、なんとそこには田中君が待ち受けていたんだ。待てや、2台がストロベリータワーに来なかったら犯人はどうするつもりだったんだ？ Panicked. 確かに不確定要素の多い綱渡りな計画だけど、別に失敗したって構わなかったはずだよ。しれっと次の朝を迎えて、また別の方法を考えればいいだけだからね。それにそのくらいの綱渡りをしない限りは彼だけをおびき寄せることなんてできなかったはずだよ。じゃあ事件のまとめを再開させるね。 No, please don't. こうして田中君はストロベリータワーに二代君をおびき寄せることに成功したわけだけど、さすがに彼がロボット化した二代君とまともに戦って勝てるわけがない。そこで彼は二代君のお休みスイッチを押すことで戦わずして無力化させたんだ。待て。貴様何と言った？戦わずしてだと。ん？それはどうかした？ふざけるなよ。ふざけるな！その言葉だけは捨ておけんぞ！ I'm not liking where this is going. なんで急に怒ったのかな。貴様ら分かっていない。何も分かっていない。はあ、笑えるぞ。この後に及んでまだ何も分かっていないとはな。何も分かってないってなんだよそれ。どうやらまだ終われんようだ。俺様はいずれ地獄に落ちるべき人間だろう。だが今はまだ終われん。終われんぞ。どうするつもりだ？決まっているだろう。貴様らの幻想まみれの推理をぶち殺す。 Please do, Gundam. I want it to be true. まだあるっていうのか。お前が反論する余地が。貴様らの言葉だ。俺様が2台のお休みスイッチを押したと言ったな。だがあのスイッチは2台の首の後ろについていた。それを押すには奴の背後に回り込まねばならぬ。2台のおっさんの背後なんてそう簡単に取れるもんじゃねえぞ。 Don't you dare bring the four dark days of destruction into this. 犯人と1対1の状況となればなおさらかもね。やはり脆い。この程度で簡単に瓦解するとは、所詮はただの幻想に過ぎなかったか。俺様を犯人に仕立て上げたくは、せめて人ぐらいは超えてほしいものだ。それは違うぞ田中。間違ってるのはやっぱりお前の方だ。 Oh no. いいセリフだが、それではまだ満たしたとは言えんな。いいか、他者に負けを認めさせるコツは2つだ。それを教えてやろう。 Okay. 一つは圧倒的な力で有無を癒さず他者を蹂躙すること。そしてもうその人間を納得させるだけの理由を述べることだ。貴様はまだそのどちらも満たしていないぞ。 I guess you really don't want to admit it. And just as you requested, we'll provide an argument that'll leave you no choice but to be persuaded. What? PTA time! I'm bad at this. 田中キングダムに栄光あれ。枯れ落ちる。ナビでの予言のごとく砕け。やらせません。田中キングダムに栄光あれ。枯れ落ちる。ナビでの予言のごとく砕け散れ。死骸を晒せ。 I'm bad at this, I'm bad at this. 田中キングダムに栄光あれ。 I don't know what's happening, most the screen is missing. I have no ability to be able to read anything that happens because I'm too busy trying to do the timing. Oh boy, I'm bad at my eyes! I'm blind! No! Cheating! Cheating!
I win! I win! Please let me win the PTA! But also somehow prove it's not you! I want it to be Frank instead of you! It's the only other possibility! Please! Or... No, wait, I failed. Okay, I screwed this up. My fingers were placed wrong. Oops. Yay, tempo down. Okay, I'm gonna shoot. There we go. And... the 4 Dark Davis! Break! 2台の背後を取らなくても首の後ろのスイッチを押すことはできたはずだ。お前が連れているハムスターたちの力があればな。まさかハムスターを使って2台の首の後ろのスイッチを押したってのか？ They are very powerful. もちろん普通のハムスターには無理だろうけど、田中のハムスターたちにならそれができたはずだ。実際俺たちだってそれを目の当たりにしただろ。Emissary of evil, linger in accordance with our ancient contract. The time has come to lend me your aid. Pierce through Supernova Silver Fox Sandy! Adorable! Ah, it pressed a button. Truly, this is a skyline lamentation art of the demon mouse. Soon the door of destiny shall open. そういえばライブハウスでミオダさんが殺された時もそうだったよね。天井の照明バトンから壁紙の切れ端を落としたのは田中君のハムスターたちだったよね。ねえ、並外れて優秀な頭脳を持つ君の仲間たちならきっと可能だったんじゃないかな。メカニダイ君の背後にこっそり回り込んで首の後ろのスイッチを押すことくらいはさ。 Can we stop proving this to be correct? どうなんだ田中。I'm just liking this laugh. 俺様自身のことであればともかく配下の者どもの優秀さを引き合いに出されては認めるほかあるまい。認めるとそうおっしゃったのですか？ Please just tell me that you admit the fact that you don't have a proper counter argument, even though you're innocent. どうやら俺様が手にしていたのは地獄巡りの片道切符だったようだ。いいだろう。ならば踏み越えていけ。勝利は屍の上にしか築かれぬ。犠牲なき平和などどこにも存在せんぞ。さあこの命を踏み越えてみせろ。道端に転がるゴミのように踏みにじってみせろ。このくだらない劇場の幕紐を己の手で引くがいい。 Not the closing argument! No! Who set the lounge clock's alarm? No one here. Who was at the lounge early in the morning? We don't have that image yet. What time did Fuuka see Nekomaru? We don't have that either. Nekomaru's weakness is the button. Whee! The wire wrapped around Nekomaru's feet. It's also attached to the door. The killer destroyed what after leaving the tower? Nothing. What was the fake weapon left at the tower? A hammer. Who gathered at the lounge? These people. Now then. Let's see. We can go all the way to the end. What did Nekomaru... Why did Nekomaru fall? Because his alarm clock. But that's not there yet. What are you? Who heard the rumbling noise? None of these!
I don't like where this is heading. This is a bad thing. For me. The killer destroyed what? They destroyed the elevator. For some reason. I mean, to say some reason, we have been explaining exactly why they did that for quite some time now, but still. What time did Fuyuhiko see Nakamoto? Roughly that time. And who was in the lounge? We don't know. Who set the lounge's clock alarm? We don't know. What am I missing? I'm missing one of these. Oh right, why he fell. Oh. This one. Wow. Stock 3. The weapon. The fake weapon. This one. I can also heard it. Oh wait, sorry. No, this doesn't fit into her. Think it over one more time. Fuyuhiko was there. Oh wait, no, never mind, he's up there. I am blind. But Hamza murdered it. Okay, I'm just messing around now, apparently, obviously. I don't want this to be true! I want to forever be in denial and ignorance, if this has to be the truth. He was in the lounge. The last stock. Who set the lounge clock alarm? One of these. This asks who set it, not when they set it. But I'm throwing this out. That shouldn't be it, but I guess it is. It doesn't answer that question that was asked, but sure. And the last person to have heard the sound was none other than me. Oh! まずは犯人が犯行前に行ったいくつかの工作から振り返っていくぞ。一つ目は連絡エレベーターの破壊だ。これによってストロベリーハウス側の狛枝たちとマスカットハウス側の俺たちは分断されてしまったんだ。次に犯人は2台だけをおびき寄せるためドッキリハウス内の全ての時計を2時間遅らせた。さらに犯人は自分のアリバイを確保するためストロベリーハウスのラウンジで掛け時計のアラームを午前5時30分に設定しておいたんだ。 I need a way to prove this wrong! それらの事前準備を終えた犯人は必要な道具を手にストロベリータワーへと向かった。犯人はファイナルデッドルームをクリアすると入れるオクタゴンからそれらの道具を調達していた。つまり犯人はドッキリハウスの秘密にもいち早く気づいていたんだ。ストロベリーハウスとマスカットハウスが実は同じ建物という秘密にな。一方事件の朝に体内時計で目を覚ました2台はある目的のためにマスカットタワーへと向かった。その時の2台の姿はたまたまラウンジに出てきたクズ竜に目撃されている。クズ竜の証言によるとそれは午前5時ぐらいのことだったらしいけど、その時俺たちの時間認識はすでに犯人によって狂わされてしまってたはずだから、実際にクズ竜が2台を目撃した時間は本当は午前7時だったんだ。午前7時といえばモノクマ太極拳だ。2台の目的はそのイベントに参加することだったんだよ。だけど連絡エレベーターを壊されていたせいで2台はマスカットタワーに行けなくなってしまった。そこで2台は一旦ストロベリータワーに行ってみることにしたんだ。だけどそこには2台を待ち受けていた犯人がいたんだ。その犯人は飼っていたハムスターを操ることで2台の首の後ろにあるお休みスイッチを押し
Why does this have to be the truth? Oh! そして2台はスリープモードにされ行動不能に陥ってしまったんだ。 I don't そ want こか this ら犯 truth. 人は極上の凶器を使うための準備に取り掛かっていった。まず2台の胸のアラームタイマーを操作し、 This always 午前 JoJo 7時 references 30分に everywhere. 2台が目覚めるようにした後、鉄製のワイヤーで2台を縛ってその先端を輪っかにしてドアノブに引っ掛けた。そしてストロベリータワーから出た犯人はすぐにイチゴ回廊の扉のスイッチを破壊した。俺たちをストロベリータワーに入れなくすることで2台を殺害するのに利用する建物の構造の秘密を悟られないようにしたんだ。 But it can't be this story, right? Like there's another story to this. Right? そしてオクタゴンの抜け道を使ってマスカットハウスへと移動した犯人はブドウ回廊へと向かいタワーの扉を開けるためのスイッチを押した。するとエレベーターのようになっているタワーの床は下降を始め、内部に残された2台の体はワイヤーで宙吊りになってしまった。 I mean, he's not that far up, but he hit a pillar on the way. 仕掛けがうまくいっていることを確認した犯人は床に凶器に見せかけるためのハンマーを置き、マスカットタワーの奥の扉にチェーンを巻きつけた。 It has to be heavy to carry イ around. チゴ回廊からはタワーに入れないと誤認させ、みんなをストロベリータワーから遠ざけるための工作だ。こうして全ての仕掛けを終えた犯人は再び抜け道を通って自分の客室に戻ろうとした。2台が墜落死した時のアリバイを作るためだ。でもそこで予想外の出来事が起きた。2台を目撃したクズ竜がまだラウンジに残ってたんだ。そのせいで犯人は客室に戻れなくなり、そのままその瞬間は訪れてしまった。5時30分、実際には7時30分にセットされたラウンジの掛け時計のアラームが鳴り響き、犯人は最悪のケースを逃れるため仕方なくクズ竜たちの前に姿を現す羽目になったんだ。そしてその掛け時計のアラームが鳴った時間は同時に2台が目覚める時間でもあった。 It's 逆さま spinning 状 around. 態で意識を取り戻した2台は思わず体を大きく動かしてしまったんだろう。そのせいでドアノブからワイヤーの輪っかが外れるだけの予定だったのが、予想以上に激しい負荷がかかったせいでドアノブごと壊れてしまったんだ。そしてストロベリータワーの高さ、つまり4階から1階に向かって落下していった2台は柱に激突し、その衝撃で頭部が破壊され死んでしまったんだ。そこで2台が落ちた衝撃音はドッキリハウス中に響き渡った。ただこの時点で犯人の計画は崩れかけていたんだ。壊れたドアノブとクズ竜の存在のせいでな。つまりこの事件の犯人は豪華な客室にいたなら掛け時計のアラームが聞こえなかったはずの人物、そしてラウンジにクズ竜がいたことで自分の客室に戻れなかった人物。それは田中ガンダム。お前以外には考えられないんだよ。 No! 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 Why? How could you, Gundam? I trusted you! 見事だ。
見事だったぞ。人間風情がなかなかやるではないか。もうやめろよ。妙な言い回しではぐらかすのはもうやめてくれ。じゃねえと俺がおめえをぶっ殺しちまう。信じられません。こんなの信じられません。 I thought we were friends, Gundam! あなたのような人が二代さんを殺してしまったなんて、そんなの私には信じられません。 You can't! I don't wanna! 許せぬか。悔しいか。ならば終わらせてみせよ。この田中ガンダムに不浄なる一票を与えてみせよ。愛しき恩敵どもよ。さあ投票タイムを始めるぞ。 Why? Don't you dare give me an A on this case. I'm gonna get an A on this case, aren't I? I gotta be. Never mind, I can't get an Ace anymore. I can only get B's or lower. I'm not a straight A student anymore. I have fallen. なんだか盛り上がりに欠けるリアクションではありますが、ではお前らはお手元のスイッチを押して投票してください。 Could you just not do that, Monokuma, for once? 投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。ピュイちゃん、おお、やば、大事なとこで噛んでしまった。 It's very important. Don't screw up now. No! Gundam! Last trial end all rice. Not the omelette! No! It'd be bad if I bit my tongue again, so I'll speak slowly. Judging from the results, you guys were correct once again. Getting 4 in a row without any mistakes is splendid achievement. That's right, the one who killed the robotic Nekomaru in the amazing funhouse was Gundam Tanaka! No, I don't want to believe it. いい感じ。 Yay, I said it all without biting my tongue. Finally, I can go back to talking normally. さて Now that we've decided who the killer is, let's do the execution already and get this over with. Hold on. It's true the class trial is finished, but that doesn't mean the incident is over. We can't finish yet until we hear it from Gundam himself. まったく No matter what he says, he won't change a thing. Well, I have no right to stop you either, so do whatever you like. 流れよ。 Why do you want to talk to the one who has lost? The loser barely leaves. It would just be unnecessary for me to say something. とくと聞くがいい。 It's what I would like to say, but for honor's sake, I shall correct one thing. Correct? 悲しいな。 You guys said I made Nekomaru powerless without fighting him. That, however, is a great mistake. Huh? よかろう。 Nekomaru did fight, that is no mistake. And because he fought, he lost and died. Lost and died? これも因果率の定めか。 If he was just trying to cling to life, there are many ways he could have done so. However, he did not allow that. てめえ What do you mean? Explain. Fine then. Then I shall reveal it. 物語を作ろう。 Within the final dead room, the FDI discovered the secret of the funhouse. And I devised a killing plan utilizing that secret. By tampering with all the clocks in this building, I succeeded in luring Nekomaru to the tower. And this is what happened.
Nekomaru and I were alone in the tower, standing face to face with one another. I should say I expected as much from Nekomaru. He sensed my subtle killing intent and instantly understood the situation. And we had ourselves a stare down. In a situation, if he wanted to run away, it would have been easy for him to do so. He could have run away, or even called for help. But he did not turn his back to me. Instead, he chose a fight that risked life and death. A fight that risked life and death. He was serious too. He gave it all, everything he had, to try and kill me. Huh? If I had died instead, the mystery surrounding the case would have been even more complicated. You would never know why I, the victim, went to the tower by myself. Nobody would know that the victim, me, was actually the one who planned the whole thing. Nekomaru really did that. Why? Why did you fight? We are all friends. Why couldn't you stop this? Even if both sides agreed, it was still wrong. I will not argue. I have no intentions of forcing my values upon you. Well, it's very likely you've heard that before hearing me do voices. I have very few voices to do. However, I must say this. What's the point of living if you're just waiting until you finally die? There's nothing courageous about that. That is abandonment, a mere feeling of resignation. Wait, are you telling us to just wait until we starve to death? I'd rather have that happen to us than have our friends kill each other. Do you mean that you'd rather die? Ever since we were locked inside that building, everyone had been dominated by their feeling of abandonment. However, nothing is born from resignation. That is simply a reason to give up. Giving up on life, not just an insult to life itself. Have you fools heard of the term dog eat dog? Cannibalism? In zoology, cannibalism is a commonly observed phenomenon. Many creatures at some point in their lifespan engage in cannibalism. That is what it means to live. If you say killing for the sake of living is evil, then what would you call giving up on life itself? If a world would consider that justice, then I will fight that world with every last fiber of my being. Giving up on life and choosing death is nothing but a blasphemy towards life. It is a violation of the natural order. It is the arrogance of humanity. Are you saying I'll let you try to justify what you did?
でも It sounds like Nekomaru felt the same too. That's what he thought, right? And that man had the courage to die when he needed to die. That is why he challenged me to our battle. Regardless, as I've already said, I do not intend to force my values upon you fools. I have betrayed you all. That is the absolute truth. But even so, don't you think it's a better alternative to slowly starving to death here? That belief, I committed your crime. 君は Hey, what about the final dead room? Did you do the Russian roulette too? Unlike Frank, I only did it once, but... compared to my battle with Nekomaru, that was a mere child's play. あのね You know, after listening to you talk for a while, I'm starting to think that... Well, it's also because you unexpectedly admitted your crime without much resistance. Gundam, don't tell me you didn't sacrifice yourself for our sake, did you? I can't believe you would ask such a foolish question. Just who do you think I am? I am Gundam Tanaka, history's greatest monster. My cursed existence is feared by all mankind. There's no way I'd sacrifice myself for the sake of you fools. Not in a million, not in a billion, not in 10,000 billion years. In the name of pandemonium, it is impossible. Is that it? Then I'll just leave it at that. Now then, let us be rid of this foolish talk. It's about time the fun started. Now I get that we're trying to justify the fact that yes, he did this thing to make sure that everyone would live and he actually admitted to the crime quite quickly. But it's still the fact that you didn't have to kill someone to do that. Well, at least not someone else. Which makes me believe you have an evil heart. I'm sorry. And I don't want that. Monokuma, let us begin. Yay, I got it! I have prepared a special punishment for the ultimate breeder, Gundam Tanaka. Please wait. This is just too much. Please, Monokuma, please help Gundam. Huh? Miss Sonia. Please, I beg of you. Sonia. An act of unrefined as stopping a man from going to his death does not befit a noble such as yourself. Gundam! It's time to start for reals, right? I can do this now. I want to do it. I'm gonna do it. Yes, I do not mind. However... What is it? My 4 dark devas of destruction. Are you worried about me? Oh, my 3rd 4 dark devas of destruction. That is not like you at all. However, there is no need to fear. In this world, I am only a temporary visitor. I was simply visiting for a moment, and now that duty is complete, I must return to the darkness. That is why, till the very end. Pride, conceit, courage, insolence, fearful of nothing, daunted by nothing. Let us laugh uproariously.
俺様は最後まで俺様の邪悪を貫き通すぞ。 That is Gundam Tanaka. I shall stick with my evil until the very end. 開け黄泉の門よ。地獄を本物の地獄で満たしてくれるわ。 Open sesame, pandemonium. I shall fill hell with true hell. では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。 Punishment time! But why? I don't want this! Gundam! No! He has been found guilty. Time for punishment. I still want to be in denial. What is this? Oh, that's a bunch of animals. That makes sense for the ultimate reader. Gundam Tanaka Stampede. Oh no. Are you gonna stand there with? No. No, he's saving them. Yep, that feels like Gundam. Protecting the 4 Dark Devas to the very end. Oh, he fast. He very fast at writing. But not fast enough. Gundam! Yeah. Mufasa! I mean Gundam! I believe he has the most ceremonious death out of everyone up to now. Another shining star added in the sky. Gundam! No! No! Even after Gundam is gone, the spirit of his parting words still linger deep in our chests. Give up on life. Did I misunderstand what he meant? Then, what's the right thing to do? I don't know. No matter how much I think about it, I don't know if I'll ever be able to answer that. Damn it! Damn it! I'm so pissed off I need to throw something. We all spend so much time worrying about each other, and thanks to that, things ended up like this. You're all full of shit. Every last one of you. But the biggest piece of shit, it's me! Damn it! Why am I so weak? It's such a downer, clearly. Still, even though we feel this way, we've still got to do our very best. 確かに You are right. This time around, we must move forward. We must continue to live and believe in our friends. If not, ですよね Gundam will most likely crawl his way out of hell, and I presume he will be very cross with us. You're right. You're right. We shouldn't just stand here. I mean, it's not like this is over. We still have to do it. We still have to finish this. For the sake of our friends who have died, we need to finish this once and for all. So, don't just stand there. Stand up and walk. Move forward. Live. If you don't, everyone who fought and died will have died in vain. We can't allow that. So how long are you guys gonna stand around chattering? The class round's over, so it's okay for you to hurry back to the Jabberwock Island. However, the killing school trip will proceed as usual, so make sure you know that. Hold on! Wow. How much longer are you gonna keep doing this? Seriously, how long is he gonna keep doing this? How long is this going to continue? Now then. Alright, after feeling down for so long, I finally feel refreshed. Let's hurry up back and eat some food. Hold on a second, that mood shift is too damn fast! Well, you know, it's like Gundam Nakamaru said. That's what it's mean to live, right? She's certainly something else.
But seriously, I'm starving. ねえねえ Then let's go back for now and eat. And then after we're full, let's sleep as much as we want. And then let's do our best again. Yeah, you're right. Gundam! No! With this, the class trial has come to an end, and once again we return to Jabberwock Island. The size of our group has definitely diminished. But despite that, even if it was just the rest of us, we did our very best to stay upbeat and have fun together. Of course, our optimism was only superficial, but at that moment, we were able to forget about the dark despair looming before us. However, the only thing I was worried about was him. He wasn't there. He suddenly disappeared from our sight. Yep, I'm definitely lucky. I never expected to obtain so many valuable things from a simple game of Russian roulette. Thanks to that, I was able to learn the identity of a true enemy. And before everyone else too. It's just too funny. I mean, no one could tell that I was lying. There's no way the file had just Hajime's information. I guess they were too busy with other matters, or maybe never reached their limit. Regardless, I was saved. Things would have gotten complicated if they found out. Anyway, I can't forgive this. This should never be forgiven. There's no way I can let this run loose. I'll be the one who stops this once and for all. Even if it costs me my life. For the sake of hope, I cannot ignore this. Alright, Monokuma's arrived. Who summoned me? Thanks for coming. Why, it's the lonely little Frank. Are you all alone tonight too? So what's up? Your face looks scary. I see. So you can tell me. So you can tell. Perhaps you found out who the traitor is. You know me well. Is what I'd like to say, but unfortunately I haven't learned that yet. I see. So even you don't know, huh? Looks like the final showdown is gonna take a little more time then. So, why'd you summon me anyway? Were you finally gonna confess your love? I summoned you because there's something I really need to ask you. It's about the special prize from the final dead room. Oh yeah? What about it? There was information about 16 people in the file I received. But isn't that weird? What's weird? Well, there's a traitor from the Future Foundation hiding among us, right? Including that person, the total number of students would be 16, right? But this file contains documents that were created at Hope's Peak Academy, right? That's right. I just reused the stuff that the former headmaster spent a lot of time making. It's a lot of stuff. If this file even contains information about the traitor, was that person also a former student at Hope's Peak Academy? I wonder. Could it be... Is this your doing? Did you slip false information into this file? Are you trying to keep us from learning the traitor's identity by obtaining this information? What's wrong with that? If it's my job to heat things up, it's okay if I do something smart like that, right? That's not my point. My point is, you already know who the traitor is. What's wrong with that? Well, you're splendidly correct when you say I knew who the traitor was all along. But even though I know who it is, why do you think I ignored it on purpose? It's just like Monami after losing her magic stick. The traitor's existence means absolutely nothing to me. They're nothing. Their existence means nothing, huh? Well, that's just how I feel. I'm sure you guys feel somewhat different. After all, that person is the evil Future Foundation lackey who's putting you guys through this awful stuff. That's not entirely true. I didn't really come here to fight or anything like that. Instead, I came here to offer my cooperation, you know? Cooperation? Your purpose is to fill everyone on this island with despair, right?
That's why you're intentionally letting the traitor do as they please, right? Yep. 僕はね If that's the case, I might be able to cooperate somewhat too. However, in exchange, I want to know who the traitor is. I see. Interesting. Very interesting. Obviously, that's a big no-no. I mean, I want to make everyone in your group feel despair. That includes you too. Well, I knew you would say that. Besides, I just wouldn't be able to handle the sadness when you inevitably betray me later on. It would be too painful. Just as I thought, you saw right through me. そうだね No matter what situation I find myself in, my core way of thinking will never change. In order to create an absolute hope that shines brightly, stepladers such as myself and despair exist. You're right. You're a true believer of hope, after all. I must say, that belief reminds me of that person for some reason. Reminds you? I don't know what you're talking about, but if someone as worthless as me reminds you of some other person, they must be extremely unlucky. っていうかさ But you're just as unlucky, right? I mean, the fact that you're even involved in something like this. Am I? I actually think I'm very lucky. はにゃにゃ Huh? わからんな Wouldn't you say that coming across this much despair is a rather rare opportunity? I can't rely on anyone in this island. That's why I have to be the one who does it. If I can eliminate despair from this island, I won't be a stepladder anymore. I'll become true hope. I'll become an existence that could even be called ultimate hope. The two of you are alike. You definitely remind me of him. ね Hey, there's one more thing I want to ask you. Huh? えほら Who are you waiting for on this island? Huh? So I'm right again. You're definitely waiting for someone on this island. Who's the person you're waiting for already on this island? ね Well, answer my question. そんな If that's the case, if that person is already on this island, wouldn't that be exciting? Well done. And then clock goes tick. Tick, tick, tock. Five days left. Chapter 4. Do Ultimate Robots Dream of Clockwork? End. Surviving Students. 7. Gundam! I'm never gonna recover from this. To be continued. Obtain present! You have obtained a present. Hellhound earring. I will cherish it forever. Yes, I would like to save. Bada. And with that, I'm going to end it here, so I can lament in my own sadness. And the fact that we are starting on a completely new chapter, and the beginning of the chapters are always quite interesting, and they tend to also do a bunch of flashbacks, so it helps to have a break from it when you do that. So, I will be ending it here today, and, well, the current plan is to return to, well, on Thursday. If everything is according to plan, Thursday will be the next stream. So, I hope you had a good time, and I see you all next time. Bye-bye. The stream is done now for the day. The Norse house doors are closed. But look forward to another day when it all's once more unlocked.